Opa, voltei. Cara, Red Dead é muito bom, mano. Jogando muito? Não, eu joguei só hoje, né? O jogo é foda, velho. Toda hora acontece coisas. Caraca, o cenário é grande, é bonito pra caramba. Muita coisa pra fazer. É foda, velho. O jogo é foda mesmo. E vale, eu paguei 90 conto e vale os 90 conto até mais, né? E isso aqui é um jogo de 200 conto mais. Conteúdo pra caralho, né? Nossa, o jogo é doido demais. Vai entrar no Final Fantasy? Acabei de Só entrar, tô aqui olhando os negócios aqui primeiro. quando você for jogar, você não fala que eu salvo aqui e eu entro. De boa. Às vezes você tá andando assim na estrada, velho. Igual tem uma hora que rolou uma parte assim. Tá andando na estrada, aí pra ir na missão, aí vê passa uns, tipo assim, uma carruagem aceleradaça, e uns caras atrás dela tentando assaltar, tá ligado? A carruagem. Aí eu matei os caras, tipo, salvei o cara que tava sendo assaltado, né? Aí o cara falou, aí a carruagem quebra no meio da perseguição. O cara falou assim, tipo, o cara agradece, né? Obrigado por ter me salvado, e fala com assim, a carruagem tá toda quebrada mesmo. Se você quiser ficar com o que tem dentro do cofre aí, porque a seguradora vai cobrir isso tudo, porque foi assaltado. E eu tô indo embora aí pra. Tipo assim, o cara vai embora e deixa o negócio pra você, tá ligado? Aí você vai e abre o cofre e pega as paradas. Cara, O cara fala assim, a seguradora vai cobrir mesmo, foda-se, pode pegar o que tem dentro do eu cofre vou aí. mandar mensagem aqui pros caras, ver se eles vão logar. Esse tempo não vai não, que esse tempo tá ralando. Lá com casa. Só se for o Roy. Teve um cara que eu fui salvar. O cara tava sendo atacado por um tigre. Tigre não. Puma. Em cima da árvore. Eu fui tentar salvar o cara, eu morri. What the Eu fuck? dei... O Puma tava tentando subir na árvore. O cara, socorro, socorro. Aí eu ouvi, né? Os tiros. Aí eu fui lá achando que era outro assalto. Era o cara pendurado na árvore. Aí eu fui dar uns tiros no Puma, filho. O Puma veio correndo, voou no meu pescoço. Filho. Não morreu com tiro, não. Aí quando eu voltei lá, aí eu morri, né? Aí deu load. Quando eu voltei, não tava rolando o evento O mais não, tá evento. ligado? O evento, eu acho que as paradas que vai rolando é aleatório, tá ligado? Igual, eu cheguei aqui, eu tô num lugar que o cara... Não sei se esse cara... Rapidão, mandei mensagem pro casa aqui, vamos ver se ele vai logar hoje.
responde, vou lá. Tudo salvo, você? Tem a fezinha diária. Ele vai entrar? Mandei mensagem, vamos ver se ele responde. É doido, tem os. Na cidade, aí você pega os cartazes Aí, capturados, tá ligado? fiz 10 mil, fi. Você, quantos pontos acertou? 6. É 1, 2, 3 só. 1, 2, 3 é o mais caro. Ou então você faz Tá. 987, né? Que é o segundo que você tenta ter. Puxar pra ele. Que é o 24. Nada de bom, né? Essa aqui. Tô animado hoje também, mas daqui a pouco vai, acho que lançar um joguinho novo. Celular? É. Do jeito que você gosta. Eu não sei, vou ver. Eu gosto desses joguinhos. Um que eu não paro de jogar, sempre continua, é o Arknight, sabe? Porque ele é justo, fraga, velho. Você não precisa de. É mais estratégia do que dependendo dos bichos, fraga, velho. E não importa também, você não precisa de pegar cópia do bicho fraga, e tal. Ah.
Ele não tá respondendo, então. Pera aí que eu tô no meio do tiroteio, quer ver? Quer ver? Mostra aí, Eu fui salvar o cara. Eu fui salvar um cara que é da minha gangue na cadeia. Aí eu puxei a. Aí, tipo, perto da porta da grade que o cara tava preso, é tipo num porão na cadeia, tá ligado? A cadeia é como se fosse uma casa e o cara tá tipo num porão com um negócio de pedra, com a. Opa, cheguei na Com hora. uma grade. Ó, já ia começar a ser você. Aí eu peguei o motor, Zé, um motor com gancho, amarrei na grade e arrancou a grade guardada da cela. Ah, tá. Aí eu tô fugindo com o cara da cidade, com o cara, tá ligado? Aí o cara falou, vou matar. Tipo assim, enquanto tiver gente aqui, eu vou matar pra fugir, tá ligado? Que porra de jogo é esse? Red Dead. Red Dead? Comprei também. Fiz a primeira missão, parei. Você tá jogando online ou modo história? Modo história. Olha o cara preso no cavalo, cavalando aqui, é muito foda. Né? Virei procurado vivo ou morto, que desgraça, mano. Eu tava sendo uma boazinha. Olha lá. Caralho, vai tomar no cu, cara. Cara pra caralho. Nossa, cara. Morreu, quebrou a perna. Caralho, você viu o chapéu do cara, velho? Vai tomar no cu, cara. Aí o cara matou ele. O cavalo tá todo furado, mano, de tiro. Morri. O que aconteceu? É pra ter morrido há muito tempo, né? Porra! Tomou 300 tiros, capotou, quebrou a perna. É difícil demais se atirar de costa, mano. Porque no cavalo por cima, né? Você não vê onde você tá correndo, por isso que eu bati. Aproveita e entra no jogo. Mano, é muito bom, mano. Esse jogo é muito bom, mano, na moral. Não, eu gostei pra caralho, você é doido? Eu vou parar aqui, vamos ver se dá pra salvar aqui. Velho. Aqui é que tá tirando o chapéu do cara, foi legal. Eu já tomei tiro na cabeça que deu isso, senhor. Tá ligado? Tirou o chapéu. Meu chapéu ficou furado, eu tinha que comprar outro. Eu só fiquei puto na primeira missão. Que isso, cara? Aquela que você tá na neve ainda, coisa e tal. Você vai resgatar o cara. Aí tem uns lobos que aparecem. Você morreu pro lobo. Não, matei os lobos. Mas porra, tá todo mundo fudido no acampamento, todo mundo congelando sem comida, por que não pegou o lobo pra comer, caralho? True. Porra, sem sentido. Tem que seja ruim o gosto, foda-se. É fome. Porra, sem sentido deixar o lobo pra trás. Dizem que o gosto de carne de lobo é horrível. O Roy tá igual. Porra, o Roy tá igual mas na hora da fome, foda-se, Tá vendo que o Roy tá igual. Mas dizem que a carne de lobo é pior que cachorro, filho. Diz que é muito pior. Diz que é fedor pra caralho e o gosto é ruim. Às vezes é por isso, eu já manjava já. Diz que pra você poder comer e se aguentar, e tal, você tem que tirar o sangue todo e deixar. Roy, você tem que ver uma parte que o cara chama você pra ir caçar. Ele fala assim, não, tipo assim, eu descobri que tem um urso cabuloso aqui de 400 quilos, não sei quantos metros de altura. Cocaine Bear? Cocaine Bear? Aí ele fala com você, ele vai te chamar, vamos lá caçar ele. Eu sei mais ou menos onde que ele tá aqui, pá. Aí, meu filho, você vai lá. O urso não morre nem fudendo, né? Não, o urso com a cara toda alenhada, filho. O urso cabuloso, gigantão mesmo. Aí você já matou vários. Cocaine Bear, filho. Aquele urso que já matou vários. Aí o urso vem, aí você faz a trap, né? Você bota lá o urso. Aí na hora que você vai pra. Aí o cara fala assim, não tá dando certo a armadilha, não. Na hora que você vai pra arrumar a armadilha, o urso vem. Aí você vai. Você tem tipo uma parada que chama Olho da Morte. Que você. Tipo, o tempo fica devagar, aí você mira. Você mira, tá ligado? Onde você quer atirar. Tipo a ultimate do. Eu vi ali. É o Bullet Time do Max Payne.
Third time do Max Payne. Isso. Aí eu mirei no urso todo, só na cara dele, deu um tanto de tiro de revólver. Inclusive, eu acho que o primeiro jogo que fez isso foi o Max Payne. O Max Payne, né? Foi, não foi? O urso virou e saiu correndo. Aí ele vira pra você e fala assim: ó, eu já tô muito velho pra caçar esses bichos desse tamanho. Se você quiser continuar, você pode continuar, então nós vamos embora. Eu fui aceitar continuar, né? Então vamos continuar. Filho, eu fui andando assim, seguindo o rastro do urso, né? Que dá pra você seguir o rastro. Na hora que eu cheguei no urso, velho, eu arranquei o arco e flecha, eu falei, vou dar uma flechada na cabeça dele. Aí morre, né? Porque eu já tinha caçado uns bichos lá. Só que não. Só que não. Eu dei uma flechada no urso, na cabeça do urso. O urso veio correndo. Foi igual aquele filme do Leonardo DiCaprio, tá ligado? Ah, tá. Ele já me jogou no chão, já mordeu minha barriga assim, mano. Essa saquetando de sangue. Aí começa a passar as garras no você, tá ligado? De unhar. Aí eu fui. Aí tipo, aparece a opção de você apertar, tipo, F, pra tentar lutar, tá ligado? Aí você começa a tentar lutar assim, aí você arranca a faca, enfia na barriga dele, assim, depois enfia na cabeça dele e mata ele, tá ligado? Na hora que eu levantei, meu boneco tava todo arregaçado, a roupa toda rasgada. Cheio de marca de unha, tá ligado? Todo fudido. Aí você arranca o couro dele, você tipo esfola aí, arranca o couro dele e vai vender, tá ligado? Doido demais, mano. Falando em Cocaine Bear, cara, velho, não vejam, cara. O quê? Cara, Não vejam, velho. É muito ruim, velho. Cocaine Bear, cara, o filme. Tipo assim, se fosse. Você não soube desse filme, cara? Cocaine Bear? É baseado numa história real de uns caras que estavam num avião cheio de cocaína. Aí o governo e tal achou os caras, né, e tal. Eles poderiam não serem presos, né? Os caras jogaram a cocaína toda no meio da floresta, filho. No ar, fraga. As malas de cocaína, sabe? Eu vi a propaganda dessa porra. Aí aconteceu. Meses depois, encontraram um urso na floresta e tal, morto. Tinha comido a cocaína, fraga. Toneladas de comida, de cocaína. Essa história é real. Aí fizeram um filme baseado nisso, fraga. Ok. No trailer dá a ideia que vai ser uma comédia escrachada. Porra, ok. Comédia escrachada, quer que você toma uma cerveja, vê de boa, foda-se. Vai relaxar. Sessão da tarde. Porra, nesse nível, fraga. Ou então, tipo, é tão ruim que você ri pra caralho e foda-se. Tá. Cara, o problema, cara, é que não é comédia. Tenta ser comédia algumas horas, mas tenta levar a sério em outras, fraga, velho. Não sabe onde é, saca? Tipo, no meio termo não é porra nenhuma, você não se diverte. Cara, aí você. Cara, o filme Cocaine Bear e você vê pouco da porra do urso, cara. É trocentas pontos de vista e tal, histórias ao mesmo tempo, fraga. Cara, a bosta, velho. Se fosse escrachadaço, velho, essa é muito foda, velho. Deixa eu chamar aqui vocês. Invita. Invita esse carro aí. Você vai com. Onde que é? O cara tá quase 60, 57. Se o Roy não for de tanque, eu vou de tanque. Aí quando for na de 60, eu troco. Eu vou. Então, peraí, então. Agora eu boto a primeira que é de. Bota os dois. aí. É trio, né? Que é as duas? Trial. Tá, então. Larga essa agora pra ir os dois de tanque. Trial e Aliança Hard também. Não, meu bicho não é de 60. Não, Aliança Hard não. Não, 30, trio é 50. Pode botar? Pode. Essa dá para os dois de tanque. Tá. De que dia geral a gente faz, começa a puxar a World of Darkness. Hoje eu vou fazer a diária, porque mais tarde tem lançamento de joguinho novo. Gacha, não? Gacha, é. Qual que é o nome?
Brown Dust 2. Brown Dust? É. Eu joguei um há muito tempo atrás. É legalzinho. Ele é na Play Store? É. Vai lançar hoje global. Brown de marrom? É. Os caras tá zoando, que é cocô. Cocô. Como é que fala? Pode cocô 2. Ah, dá pra instalar aqui já, né? Já pode instalar, mas é pré-instalação, né? Pra poder liberar o Deixa eu instalar servidor, né? É. os specs aqui. I love Vai, cara. cocaine. I love cocaine. Lembra de comer, galera. Eu não botei o bucket da guilda. Acabando aqui, eu vou lá botar. Eu tô aqui procurando o botão pra poder marcar você, só que achando que eu tô de Sage. Porque o Sage tem que marcar o cara que você vai Você tá de quê? De dar os DPS? buffs, né? Não, de escola. O jogo você vai ficando Hum. sujo, tá ligado? Você não tomar banho. Você. A barba vai crescendo, você tem que fazer a barba. Mas se você não fizer, dá nada não? Não, se você não Alguma fizer essa coisa barba dá. fica gigante. Você ficar sujo e ficar doente. Tem dessa? Ah, então é legal. Tem não, tá ligado? Né? Eu tô com a cara preta já de sujeira. Já. Eu não consigo ir pra cidade, os bandidos não deixam. Nesse caso agora eu sou o bandido, né? Ih, foi na peladinha. Pra mim não, pô. Ah, pedra, né? É, Tem que quebrar? tem. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes, se você quebrar e ele tiver. Pra pular, você toma no cu. Tinha quando tem aquele socão que empurra, né? Tinha que ativar o buff da guilda, cara. Eu não ativei não. Então, eu falei, eu vou acabando aqui, eu vou botar. Lembrei lá que a gente treina com outro negócio. Detalhe, hein? Você vê que na perseguição. Quem que morreu? Dragon? Quem que morreu? Quem que morreu? Ah, de novo, né, cara? Não, ele parece que é perseguição. Quem que Mas morreu? o cara é ruim, né? Não é porque ele é Dragon, é porque ele é ruim mesmo. Se ele tivesse qualquer um outro bicho, ele ia morrer. Mas a classe parece que Chama a A morte. classe... Não. Dá vontade não, de chama as rolar. criaturas. É lógico. Criaturas abissais do. Um cara foi pro saco, pulou. Teve uma outra missão, O Red Mage pulou, Zé. Teve uma outra missão que eu achei maneiro lá também, ô Andrade, no Red Dead. Onde você encontra um cara assim, aí ele vai e te oferece, ele fala que ele tá querendo achar um tesouro, só que ele não tá conseguindo ler o mapa direito, aí ele fica querendo te vender o mapa. Só que eu dei azar porque eu não tinha. É lógico, né? Eu não tinha dinheiro pra comprar o mapa, tá ligado? Tem a Ele- habilidade, ô Apel? Essas coisas ou não? Não. No online eu acho que tem, mas no single player não tem não. Você melhora com as coisas, né? Tipo assim, você correr, você vai melhorando seu fôlego. O que que é? Red Dead Redemption.
Cat Bebê. Ah, tá, eu tenho ele. Eu comprei ele. Dois, é bom pra caramba, mano. Eu Comprei de ele R$70 filho, também na promoção. É. Se você comprar um modo online lá, você gasta 30 Não conto. vi, cara. Que merda. Eu comprei esse de R$70, comprei o pacote inteiro. Você gosta do pacotão, então? Essa é uma safada, cara. Entra aí, Lucas, bora fazer diária, Zé. Ah, tirei um gol, cara. Bora fazer diária aí, Lucas, entra aí. Bora. Eu tava Tá no tentando jogo? fazer os trem lá, tô no jogo agora. Eu Tava tirei fazendo os cinco trem, mas gols. só que garrei no Delta Escape lá. Porque não tinha players para jogar. Não, é porque não tinha player. Ah, Eu fiz os trem tudo fácil. por que será? Por que será? Eu tava no Alpha Cape. Cara, a gente saiu da última boss, cara, falando, velho, não quero nunca mais voltar nesse lugar. Ah, eu até faço outro bom. Agora o robô, você vai se fuder O robô, Lucas, você não tem noção, É cara. do Alpha Cape. Ó, eu e o Kesa, a gente jogou até o final, basicamente, um ano atrás, né? Todo o conteúdo do jogo. Eu não lembro de nenhum boss nesse nível, cara, pra você ter ideia. Então deve ser o Alpha. O que chega perto é os bichos do Nia, Fraga, a raid do Nia, que tem uns bichos lá que Tá. é sem noção também. Mas é outro nível sem noção, Fraga. O último que eu passei desse foi o do Kafka. Depois Não, que é de boa. Tipo assim, é difícil, mas é justo, Fraga. É justo, Fraga. Ele é o penúltimo chefe, Lucas. Depois dele, o último. Pra você ter ideia, o último chefe é mais fácil que ele. Bem mais. Então deve ser esse Alpha Cape, porque ninguém tá ele- fazendo esse negócio. Ninguém. Ele é ninguém. difícil porque. Eu fiquei tem esperando uma- 40 ali, ó. Ele tem uma habilidade lá que o Vou botar. Eu te chamei já, caralho. Foi não? Não me chamam, não. Pera aí. Não. Deixa eu imaginar. Só eu vou botar aqui o negócio da action aqui. Lucas, Você ele viu tem uma meu cabelo habilidade aqui, ó, que ele meu cabelo wipe o aqui, APT direto, entendeu? Sim, com certeza. Por isso que os caras. Eu esperei na fila 40 minutos, ninguém tá vendo. Ele manda um laser pra um lado, um laser pro outro, morre. Meu cabelo aqui, ó. O trem é muito rápido e aleatório, aí você morre. Que porra de cabelo é essa, cara? Coabra, essa porra? É lógico, cara. A flor tem Não, que ser bota de cabelo cerejeira. laranja, caralho. Bota cabelo Meu laranja, nome porra. pra- Aí já Tem bota como cor. pintar? Não, aí já Será? pinta a sua roupa de azul, caralho. Você vai fazer o negócio direito, faz porra direito, caralho. Porra, Não, peraí, então. recusa isso aí pro grupo comigo, desse jeito aí. Vai lá, vai arrumar essa porra aí. Tá Faz bom, o cara. quadra, eu vou fazer o seu Transmog coisa séria, porra. É 10% de dano aí. Eu vou fazer o seu Nozuki Tagara. Vou fazer o seu Nozuki Tagara que. Eu tava treinando pesca, fui até o level 25 de pesca, só esperando na fila, cara. Você upou 25 levels esperando. Caralho. Foi 40 Meu minutos. Como é que eu 40 vou. minutos. Mas tem como você ir. Ah, não, isso não tem não como não. Só dungeon que tem agora. Não é raid. Que eu coloquei, que eu fiquei na fila, que foi a do Odin, que eu fiquei na fila 120 minutos. Mas Odin os caras não vão fazer não, velho. Além de ser conteúdo antigo, fractal, Pra fazer, velho. é porque tem que ter coordenação, cara. Se eu não me engano, tem que ter. Tem que a parte saber o que tá fazendo, Fraga. Tem mecânica, velho. E que mata, Fraga. Cara, eu joguei tanto jogo aqui que eu tô tentando. Joguei tanto jogo que eu tô tentando. Que? Apertar E pra conversar com o NPC, cara. Cabelo do Coabra É tipo eu. laranja, né? Eu jogando single player, aí do nada eu tô falando, começa a apertar o Ctrl pra poder falar com vocês, Fraga. É meio laranja, né? É laranja o cabelo do Coabra, pô. E a roupa aquela de colégio era azul clara. O do Suki era verde e o do Coabra era azul clara. Nossa. Deixa eu ver se eu olhar aqui a imagem dele. Acho que era esse mesmo, acho que era esse mesmo. Isso que era verde. Não tem aquele. Era azul mesmo. Né? Azul. Alaranjado, Fraga. Uhum. Não tem um laranja. Amarelo, mais ou menos. Alaranjado, deve ter. Uhum. Ah, tá. Tem aqui. Tá aparecendo, bom. E roupa azul clara. Ok. Ou full branca, né? Ele também tinha aquela versão full branca. Acho que eu não tenho terno, velho. Onde vocês conseguiram terno? Não, terno não, porra. Porque Essa aí sua mesmo, já dá. que se aproxima da. Tipo um sobretudo. Não, só tem aquela branca dele, que era tipo sobretudo. Olha minha tela aí. Deixa eu ver. Tá vendo?
Não, pera aí, você não streamou? Eu tô streamando, tô no Twitch, do YouTube, tá na foto. Ah, tá. Nossa, YouTube, pera aí. Aí eu tenho que abrir, você pesou agora, pera aí. É aquela roupa branca do Coabras, você nem vê, não é? Que é tipo um sobretudo. Tem uma dessa aí de Transmog. Ah, tá. Sim. Eu acho que tem, sobretudo. Vamos ver se eu tenho no meu glamour alguma coisa parecida. No mais, a sua de White Mage também dá. No último caso, olha. Mas tem uma de Transmog que é basicamente isso aí, velho. A por hora fica só de White Mage mesmo. Já dá. O que eu de Ultimate tá certo. Pronto. Tá basicamente a mesma coisa. Tá. Pode Poder botar, você avisa. pode botar. Agora vocês vão de quê? Olha aí. Healer. Vai de Reaper? Tá. Vai ter que ir, né, velho? Tem que ir, né? Coloca uma. Você vai de healer, Lucas? Eu vou de healer. Pera aí que eu vou de base. Vocês já só fizeram quero chegar leveling aos aqui, eu 90 só vou com ele. fazer uma aí e já tô indo. Você só quer chegar no 90, tá quase, né, Roy? Você tá 60, Falta tá 30 quase. leve. É, porra, 65. beleza. Mas você quer fazer qual, Lucas? É leveling? Ou então uma Leveling normal? demorada aí. É uma demorada aí. Não, você quer qual? Leveling 50-60 ou leveling normal? Normal. Leveling Tá. normal. Botei. Lembra de comer, hein? Uhum. Falta um cone aí, ó. Saiu. Mas você quer jogar de quê, Pelo? Vocês ficam jogando, mudando toda hora nessa porra? Ó, não começa a discussão que você não consegue, vai ter que se Não, caralho, não é não. discussão não. Hora você tá jogando de Reaper. Não, aqui no caso deles, Oscar. O que aconteceu? É que eles já estão no cap já da. Eles já estão no cap já do negócio, né? É perda de XP, só. Ah, eles estão pegando outro char pra poder upar, porque já estão na história com um level muito acima, Fraga. É perda de O XP. Rip eu nem ganho XP aqui, velho. Eu faço o trem aqui, eu nem... O cara não tem a OE não, fodeu. É, só tem que descer rapidinho, acho que vai dar pra até jogar mais um. Ó! Eu não tenho regeneration? Ó. Blá. Então a próxima você vai de tanque, eu vou de DPS, eu vou virar DPS. Não. Não, pô. Não. Esse pai eu posso até ficar batendo os bichos aqui. Os bichos dá dano aqui nessa porra, né? Não, nada. Aqui. Ei, eu tô surpreso que o Barro tem AOE aqui. Você tem OE? Tem. É o melhor DPS do mundo, então. É. É que ele é tão inútil que deram o AOE pra ele no início do game. Cara, eu tava olhando lá, o DPS do Bardo é o menor de todos. É o menor, não é menor, não, só Menor. Não, é o Bardo, atualmente é de Bardo. Sério? E se você Sério? ficar de sacanagem, o Dance bate pra caralho, filho. Ah, não, eu tô falando que o Ice Vent tá falando, não tô inventando não, viado. Ah não, então pode ser, não sei. Eu olhei uma lista lá, Fraga. Tava o Bardo com uma menor. Não na minha cabeça não, pô. E quando eu tava olhando... Ah, Aquela época eu tava olhando o Char Range pra upar, que eu queria upar o Range, eu olhei os três, eu olhei o Machista, o Dancer Achei e o esse. Bardo. Aí... tanto que eu falei, até que eu falei com você, eu falei assim, que o Machista, o pessoal do Coisa fala que é foda pra quem tem lag, porque você perde o... Você perde o bush, né? Até que você falou que o Alexander arruma isso, né? uhum. Aí eu olhei o Dancer e olhei o outro, aí... Aí lá o Bardo tá em qual? Não tá pior não? O Machista é o melhor, o Dancer é o segundo melhor, mentira. Mas o Machista tem que ser o melhor, cara, porque ele não tem nenhum cheat, Fraga. Ele é o samurai do... É o samurai de longe. Aí o cheat is my damage.
Eu só lembro daquele videozinho, velho, do cara falando, eu atirei no meu própria perna. É a das classes. Como é que é o nome do jogo mesmo, André? Ele é Brown Dust? Brown Dust 2. Alguém Mas lembra vai liberar só umas, acho que 11 horas da noite. Alguém lembra de ficar pegando a. Tá, eu lembro. um negócio? Que jogo é esse? Não tá achando. Vai lançar hoje. No Google, tem que abrir o Google Play. Andrade, o sommelier de jogos de celular. Bem isso. Você animou mesmo de postar o stream na Twitch, né, velho? No YouTube. Hobby legal. É um vídeo muito bom seu lá, Lucas, inclusive. É, eu vi. Eu vi. Excelente vídeo. Vi até o review do Dani dos jogos de celular. Olha, esse banner aqui não é bom não, galera. Você tem que ver esse banner aqui. Quando sair o banner no Fortnite, eu faço também. Esse joguinho eu vou ver se é legal. Você viu que o Dragalia Lost morreu? Aham. Ai, que triste, cara. Mas também é um jogo. É, Porra. é porque eles vacilaram, né? Eles não tacaram aqui no Brasil, né, velho? Não por isso não, pô. Dragon Lunch é aquele que nós fizemos uma gambiarra pra jogar. É isso mesmo. Eu nunca Mas lançou tá aquele aí. jogo, cara. Não entendi o que eles queriam, não, Fraga. Nunca lançou, Fraga. Nunca lançou, exatamente. Queria a galera que. E o que trem fala era que- melhor do que muito jogo online. Melhor que muito jogo online. Vocês estão falando o quê? Do Dragalha Lost? Do Dragalia Lost, exatamente. Nunca lançou, morreu e não lançou, filho. Ou era O muito. cara queria só pegar dinheiro, cara. Quando deve ter conseguido pegar o que eles gastaram, foda-se, jogar pro mão. Talvez. Igual faz o Money, igual o Money empresa faz. Ah, eles não queriam investir, porque a parada tinha como fazer altos trens. Mas às vezes não vale a pena investir, Fraga. Às vezes não tava. É isso que eu tô falando, às vezes não vale a pena. Aí velho. o Eles cara podiam lança o jogo ter colocado o porcamente. negócio do Mario, sei lá. Mas assim, o que a Nintendo acha que veio? A Nintendo viu que não ia dar um lucro cabuloso, não ia dar pra investir pesado, Fraga. Ou então, porque, tipo assim, às vezes o cara tá fazendo, a engine já tá ultrapassada, alguma coisa que era core. O que acontece também? Porque para algumas empresas, lucro é uma coisa e para outras lucro é outra coisa. Para Square Enix, Nintendo e tal, lucro é um negócio de bilhões, Fraga, muito dinheiro. Senão não vale a pena investir para eles, Fraga. Aí viu que. Aí lançou, viu que não deu aquele boom inicial, filho? Foda-se. Larga de mão. Agora, essas empresinhas assim. Pega o que gastou um Tipo, pouco, empresa tipo do Arknights, por exemplo, vai valer a pena os caras manterem, se dá um lucrozinho e tal, Fraga. Mas não tinha muito custo o jogo do Dragalia Lost. A gente Você via, acha, né? velho. A gente servidor só custa se os caras caro. só se for o servidor, porque tipo assim. Servidor, a arte era bonita, marketing, mas não era servidor, marketing, funcionário, marketing, tipo é um assim, bando de coisa, cara, que a gente não vê, saca? Meu ovo também. Desenvolvedor, uma porrada de coisa. Desenhista. Tem que pagar o cara poder ficar na rede social também, hypando o jogo, Fraga. Meu ovo. Essa não vale nada, isso é. Você tá Não vale nada. O Roy também taca pelo lado esquerdo, né? Não, todo mundo, cara, só você que vai pro lado direito, cara. Eu nunca vi. Isso aqui eu tô no pé? Deixa eu ainda tá, não. Não. Ó. É Brown Dust mesmo, tudo junto? É, Brown Dust 2. Eu achei ele no meu celular, mas não achei ele pelo. É tipo que tipo de jogo? Eu Cara, achei ele no meu celular e não achei ele no BlueStacks. mas no BlueStacks você tem que usar, porque o BlueStacks tá escondido o Play Store, velho. Você tem que usar o Play Store, Fraga. Então, O BlueStacks ele fica na. Não, mas é o que mostra no BlueStacks de default é o do BlueStacks, Fraga. Não é o Play Store da Google, Fraga. Não, eu entrei, seu viado. Eu entrei no. Tá aparecendo um tal de Brave Line RPG, Valiant Force, só apareceu os Guardian Tales. Esse Guardian Tales é legal, cara. Já jogou? Aham. Gostou dele não? Eu tenho ele, sei lá. Só que eu enjoei. É jogo de celular Bem que o Andrade não emoção. jogou, velho.
Cara, é mais fácil perguntar porque eu não testei de jogo de celular, Fraga, de acha. O jogo do Final Fantasy celular é ruim? É. Qual dos, né? Porque tem Final Fantasy Brave Exvius, uma bosta. Esse aí. Vai lançar um novo. Vai lançar um novo, que eu recomendo você esperar. Porque. Você lembra aquele jogo de PSP, que era Crisis Core? Sei. Vão lançar uma versão do 7, tipo Crisis Core, Fragtal, aquele estilo de combate, pra gacha e tal, Fraga. E os caras estão apostando pra caralho. Vai lançar, acho que mês que vem. Ó. Aí já aguarda, filho, que vai ser, acho que cabuloso. Mas gacha, Eu Fire Emblem pode aqui, pegar personagem. Mas Crisis Core, você não tá falando daquele de luta, não? Não, é um que você tinha. Eu sei que Você usava o. Qual é o nome dele do cara? O Soldier que o Claude imaginou que era. Esqueci o nome dele. O... Chris? É É Chris. Chris não, velho. É Chris não, pô. É Chris, porra. Não, não é esse nome não. Acho que é Chris, velho. Acho que é Chris, cara. Ô, viado, esse Brawl 2 tá funcionando já. Não, você pode entrar, aí tem um patch dentro do jogo também. Ah, tá. Celular. Você também pode ter já. Mas é o Brown 2, viu? A capinha é uma mulherzinha lourinha, do olho azul. Também não é Scout. Não sei. É Brown 2 que é o nome. Pode ver. Mandou fazer download aqui, ó. Eu não sei. Não era Chris mesmo, não. O Pode ser que tenha Kamui aberto antes, né? fez cosplay dele. Eu lembro que o Kamui fez cosplay dele. Cosplay de game? O do protagonista do É Zack. Zack, é. Isso, Zack. Zack é o Lourinho, não é? Não. Claude Calorinho. O Zack é o cara que o Claude começou a imaginar que era, Fraga. Que o Claude foi contaminado pela energia macro lá, Fraga. Aí a memória dele ficou cagada. E aí toda a história que ele achava que era, de ser sol, ele é cabuloso, primeira classe, blá blá blá, era na verdade a história do Zack, Fraga. É legal pra caralho a história do 7, velho. Mano, tá aparecendo no BlueStacks, não tá aparecendo nem o Brawl Dash 1. Eu te falei isso, é que o BlueStacks, a história do BlueStacks, que é default, é numa história do... Como é que fala? Ó, esse anel aí. Vou pegar. Vou pegar. Opa, personagem. Você entrar na Play Store mesmo, você tem que ir no Configuration lá e tem a Play Store mesmo do Google, Fraga. Vou colocar desembolar qualquer um. Né? Então vamos mudar aqui. Sumone. Você vai fazer isso? Ah, não. Sumone Vou botar a 50/60 agora. Sim. Muda Se aí, Vamos não lá? for de tanque, eu posso pegar tanque Muda aqui. aí, ó, Apple. pra Nós VDK. tô brigando aqui pra vir tanque ou você quer vir de tanque? Não, só é porque ele falou que não gosta. Se quiser, então pode você ficar, ué. Entra na fila aí, então, beleza? Você entra na fila aí, entra na fila aí. Nem vou entrar, velho. Pode ficar. É umas bichas. Ainda não, velho? É porque ele falou que ia mudar, porra. Eu pensei que ninguém Custando ia de tanque, cara. aqui, você vem querer me vacaiar aqui. Não, pode Você vê, é o único jogo que os caras estão brigando pra ser tanque, meu Deus do céu. velho, tipo, porra. Daqui a pouco o cara não tá brigando pra ser healer. Mas já Meu Deus do falo céu. logo, falo logo, vai estar sob júdice. Se não roubar o board dos outros, tancar, já quito logo. Roubar o boss dos outros? Briga de Vou botar? taut. Na hora do board é briga de taut. Eu não fico brigando tanto, não. Deixa o cara ganhar. Se o cara quiser ganhar, ele Não, briga ganha. de taut, briga de taut. Foda-se. Não briga, não. Você tem que ser. Botar aliança rádio? Pode botar. Pode ser qualquer um. Merda. Bota aí. Bota o. É isso aí. Eu liberei os outros Delta Escape lá. Acho que esse é o último do robô. São 3, né? Não é aquilo não é aliança, não. Aquilo é normal raid. A aliança, eu tô querendo, talvez esse fim de semana, se tiver todo mundo junto, pra liberar a World of Darkness. A raid, Fraga. Que aí tem uma opção a mais de 60, Fraga. Eu tô tentando fazer os outros. Não. Eu liberei até do Bahamut. Olha a espada.
Fala. Não, tá onde? Apeladinho, cadê? Ah, tá, foi do meu lado. Ah, agora eu tô vendo. É do trovão do Ramu, né? Nossa, não tem área protegida. A gente ia ser. É pra dar pro Roy de tanque também, né? Nada a ver essa parada. Não, porque ele entende como se fosse uma. A gente entrando na mesma PT, Fraga. Tá, mas é mal programado. Também. É. Não, não é mal programado. Ele mantém todo mundo que tá junto. O que podia ter é uma opção, né? Se você quiser. Foda-se se quiser entrar. Mas é uma complicação demais à toa, Fraga. Não, é só fazer uma parte gigante. É isso que eles não fazem, é só fazer uma PTzona gigante. Mas, por exemplo, se a gente tivesse todo mundo junto, quisesse encher tudo, daria, Fraga, por exemplo, na mesma PT, Fraga. Paladino Ah, tá tá. Então eu sou o healer do Apela, velho. É, ué. É pra você rilar eu. Isso. Ou não rilar também. Se quiser também. Pode não me rilar. Por né? exemplo, os caras aqui estão. Eu tô puxando água, esses tanques aqui. Esse tanque maravilhoso aqui. Apanhando pra caramba, tá apanhando mais que os caras. É, ó, eu tô puxando água, filho. Os caras não estão puxando, não. Tá foda. Eu tô batendo aqui a UE e os caras estão em mim. Quem tá no você, cara? Eu tô batendo no. Olha tem os bichos batendo em mim, cara. Quase aqui batendo tem meia hora. Eu matei um. Eu tô curando Eu tô atrás, curando, né? ué. Esses tanques maravilhosos nossos aí, tá beleza, cara. Ué, eu vou tancar tudo então. Tem 5 tanques, eu tenho que tancar o bicho. Ai, mas você é tonto, porra. Ah, Falei que você você não tá rilando os outros, nem eu, nem ninguém Ó, tá escalando. quem tá de azul aqui na parte é você. Arque com as consequências dos seus atos, cara. Meu peru. Vou fazer esse boss mandar o laser na cara sua, Isso que é velho. bom ser healer de PP grande. Já fica Eu só esperto fico aí. calado. Se parar pra gastar, Não, eu tava se parar pra gastar, vai tomar laser na cara, ó. Viado. Já. Vai virando de lado, viado. Oxi. Nossa, É, tá Não Nossa. adianta chorar. O outro tanque não para de dar tal. Já virou, já virou. Olha. Já virou. O primeiro já foi doutrinado. Olha só. Cadê o outro? Eu tô caçando o outro ali. Cadê onde está lá o outro? Onde está o Lugar chato? nenhum, lugar nenhum, cala a boca. Eu tô enxergando o chato de mim. É isso aí, fica quietinho aí. Não vira o boss, não. O negócio tem que ficar meio colado aqui pra saber onde que ele vai parar. Ô, viado. O que, cara? É o quê? Ai, tomei, desgraçado. Opa, olho. Foi doutrinado. Tomei tudo. Fez de tanque, perdeu a lição, né? O cara não vai dar tal, velho. E ele tá tomando laser junto comigo, tá achando lindo. Nossa, já faleceu um. Eu vou morrer, ai meu Deus. Não vai O Hiller não quer me rilar mais, tá? vai não. Desculpa, Andrade, nunca mais eu mexo com você, cara. Eu não tô de rira, não. Andrade, porra. Porra, Andrade, É caralho. o Lucas, cara. É, ó. Vai tomar no É por isso que você não tá sendo rilado. Sabe que você é Andrade. A Hiller com emoção vai deixar eu ficar com um pauzinho de vida pra começar a rilar. Eu não lembro qual lado que eu peguei. Não, você tá com a vida cheia. Você tava no branco. Nem deu debuff em mim. Tomou na cara aí o outro ali, ó. Pé de mage ali ficou de frente pro laser. O DF vai mandar DF, se ele tiver na área. Eu tomei Doom. Vai no negócio lá. Usar um azul. Tô tentando achar um. Vai. Não é Doom não, o que que é? É Weakness. É Doom. Não é Weakness. Nossa, tomou. Eu parado, eu tomou laser. Dessa vez eu não virei. Eu tava procurando o trem. Oh, meu Deus. Achou, né? Achou. Tá procurando. Opa, botar o gaze, vira. Ah, tomei Doom de tomei, costa. tomei não. Eu tava de costa também, cara. Que loucura é essa? Eu acho que quando você tá dando auto-ataque e você tá de costa... Você vira pra dar ataque. Você tem que parar tudo, Zé. Tomou 2, velho. Tem cara que aperta até Z pra você poder embanhar a espada enquanto você tá virado, cara. Pra não ter problema de... Eu acho que é isso que tá rolando, então, que eu tô tomando a Entendeu? É porque você dá auto-ataque, ele vira automático. O cara quer tancar, deixa Ele ele sempre vai tancar. virar pra quem tá batendo. É. Range é mais tranquilo, porque o range não faz isso, né? Entre aspas, né?
Ah, matou o cara. Graças a Deus, né? Lembra do livrinho da Chloe, hein, galera? Depois de cada dungeon pra ver se Ó, duas botinhas bonitas. a XP da Chloe é gigantesca, filho. É, só dá essa, pô. Que é? Como é que é? O livrinho da Chloe, cara, semanal. Você não pegou, né? Não, eu peguei. Lembra de olhar, se. Tô olhando, toda hora. Deixa eu aqui com a merda. Ah, caralho, tem tempo estimou. Eu achei que era outra coisa. Tô não pegou da semana. Eu fui lá, fui tentar pegar lá, mas... Teve um que tava zoado. Não pegou, não. Vou pegar. Ela fica no... Já chega puxando, tá? No DPS já chega batendo. Não sei o que é lá dos dragão, não. Onde que fica, hein? Essa mulher fica onde que pega os equipamentos. E de Shire. É, level 60. Esse dá pra cortar a cash. Você quer mandar essa antiga aqui, Flávia? Opo, forme. Aprendi duas magias da hora agora do DK. Uma eu mando tipo um Death in the Gate no chão. E a outra eu tipo sugo a energia dos bichos tudo que tá em volta e a mana. E aí enche minha vida aí, mano. Negócio. Opa! Negócio. Ó o clone do Xandão aí, Clone do Xandão, o que é isso? Anciente, Flávio. Corta o cast. Aí você dá pra cortar o cast. Pelotão. Xandão, ô filha da puta. O clone do Xandão foi. Que cara que usa capa? Caraca, nunca mais veio pra gente enfrentar o Xandão também, só que tá vindo essa, né, cara? A do Xandão é de gravidade? É. Ah, o cara não faz da Taut, mano. A do Xandão é muito mais Vamos rápido. ficar briga de Taut, então. O Red Mage ali, meu Jesus. É quem dá canto, o escapa. Quem dá canto. Esses bichos da rabada? Dá. Aqui, Todo ó, dragão dá rabada aqui. Todo dragão em qualquer jogo, cara. Não fica na frente e não fica atrás. Isso aí é básico. Nu! Reaper ali, meu Jesus. Morreu. Caraca, esse Rip aí também tá foda, ele tá morrendo toda vez, Morreu velho. toda hora eu tô recitando ele. É ele e o Red Mage. Esse Reaper tá foda. Eu já ressuscitei o filho da puta. Ele é dos meus, ele tá querendo ficar away. É bom que o cara vem na frente do chefão pra Entra. Ué. Aqui. Não, filha da puta. O cara acordou. Sai. Ai. Dá o Dani. Levanta o Dani. Aqui, ó. Em mim. Tô indo. Está do lado contrário. Tá do lado contrário. Sai de mim, mosquinha. Caralho, o cara veio morrer de propósito, não tem lógica não. O boss foi mandar o ar pra frente, o cara veio na frente do boss e Eu tomou. vou morrer porque o Reaper vai morrer. Eu tô curando você, velho. Só que os trem é lento de mandar. Ó, o cara veio na frente dessa wave aí, André. Tomava morrer. O cara foi pra wave? Foi, o cara foi na minha frente. De 2? Não. Morri, não sei do que, Não infartei. preocupa não. Tô te levantando. Infartei. Eu curo e te benzo. E o outro vai infartar também. Esses healers estão trabalhando bem. Olha lá. Ah, não. É o Reaper, gente. É o Reaper, velho. Faz ele lá. Nossa, tá uma loucura isso aqui. Ah, eu vou também. Que porra é essa, cara? Congelei. Tá uma loucura.
Eu tô colocando. Bustar tudo pra te matar rápido, pô. Silêncio. Silêncio. Cara, pra gente estar na parte C, a gente é o piorzinho. Deixa eu usar. Porra, que porra Deixa eu dar limite. Delimite. Pronto. De matar essa porra logo antes que dê o wipe. Eu levantei a vida da galera. Mas para no dragão é foda. Não levantei. Nesse dragão aqui, nesse boss ridículo. Eu admito que eu dei uma dormida aqui. Ela tá morrendo de propósito ali. Caralho. Porque quando você tá jogando de tanque, E dá pra os você ver caras que me tá acontecendo. interromperam, velho. Que bosta, velho. Coitado do cara. Tô vendo todo mundo ali, ó. Batendo fofo ali, olha lá. É tipo feio agora, caralho. É tipo feio. Você pega, tá com esse estilingue aí, tacando pedrinha de brinco. Basicamente. Opa. Nossa. Não, o bicho vai morrer antes, não é possível. Tá demorando. esse cara- DPS tá bem baixo, viu? DPS tá bem. Nunca vi esse boss demorar tanto, O cara. outro tanque morreu. Livre em death, eu vou morrer. Ah, não. Olha a frase dele. Somebody save me. Eu usei já antes de morrer, que eu ia morrer. Pra você ter ideia, eu só não morri porque eu tava para ligar, porque o boss, ele deu um hit num tanque, matou. Eu acho que ele deu em rage. Aí ele deu o hit no outro tanque, matou o outro tanque. Aí ele virou pra mim, eu já usei antes dele me bater. Somebody save me. Fraga livre 10, né, Lucas? Quando ele der isso aí, Sim. você tem que healar até o máximo, senão ele vai morrer, Fraga. Sim. Só sei sai com ele topado de lá. É esquerda, Pro Ultimate isso é de boa, Fraga. Direita. Ela não A consegue. gente tá no C, né? Tá C é a direita. Deixa eu marcar aqui, os amiguinhos. Ah, sim. Não deu pra ver. A tela já chegou, meu Deus. Sinto falta dos buff desse. Acabei de White bufar. Mage, velho. Não, tô falando do White Mage. Devia ter buff. Ah, fui comigo. Uma chupada, dá uma Também. chupada. Me chupar aqui, cara. Ai, isso é da manga. Que merda. Que merda, Lucas. Aperta o botão aí. Ué, Agora como é que volta? Tem que ter alguém apertar o botão lá em cima. Senão vai pôr. alguém ficou lá em cima? Vai. Aqui, ó, ficou. Ah, de novo! Eu dei taut no bicho e vai lá embaixo atrás de mim. Eu tô dentro do bicho aqui preso ainda. Eu tô tancando e não sei. Meu Deus, corre. Pisa no botão. Já apertei. Não me chupa Apertei de novo, apertei. Ah, não, de novo, cara. Não, ainda bem que pelo menos eu não fui escolhido. Eu fui sugado, fui tragado. Será que eu posso curar a galera lá embaixo? Vou apertar o botão pra você. Já foi. Valeu. A sorte que o like nessa porra é compartilhado, senão eu tava aqui. É. Nossa, o pet do jogo é gigantesco, mano. Ó, os caras falou lá o que é pra fazer. O nosso que é o C Chains. Cuidar das correntes. Bate isso aí, porra aí. Corrente era meu peru. O cara falou o C cuida das correntes, o A cuida Nas dos costas não, lados e o... Nas costas não. Não. Quem tá nas costas? Você tava. Foda. Ai, tem que curar o Scarpa. Não, me cura não, pra deixar o Ah, ele lembrou. Não fala nada, não. Caralho. Aí fica. Esse comentário foi o melhor. Ó, tem que curar esse carro. Cara, Você tá com a roupa, você tá com a roupa. E por algum motivo. Tava se posicionando esse cara. E por algum motivo. Ai, tô tomando. Tá posicionando, eu tô vendo como é que tá posicionando. Eu tô tentando sair da sua reta, né? Tá Tomei. posicionando aí. Ah, fiquei pequeno. Ah, agora você vai ser comido. Ali é o roxo? É pra ir É, no vamos ser roxo? comido. Vamos ser comido. É Ser no comido. roxo? Ser comido. Vamos lá, vamos ser comido. Puta merda. Tamo gostosinho, vamos lá. Eu vou pisar no rosto também. Não, você tem que ser. Ele é pequenininho, cara.
Antes de Não, entrar. vou precisar de gigante pra morrer, eu quero ficar deitado, cansei. Ó, Peladinho morreu. Putz, deixa eu ver se eu consigo reviver você. Peladinho Não morreu consegui. por quê? O healer da Porque eu PT estava fui comigo. onde? Eu fui comigo. Filha do bom. Mas tem 2 quilos, né? Tinha 2 healers, sim. O cara não tá curando não, ele tá batendo só. Tá posicionando que nem eu. Agora eu não sei. Nossa, o cara tomou uma Sai. porrada ali. Deixa eu te recitar esse capa, nossa. Eles já recitaram vocês, cara? Tem um cara pegando já, nesse aqui. Transformei em DPS agora, não tô indo mais não. O que tem mais de técnica? O que é isso? Pega a corrente. O morto. Morreu. O Pro cabeceou a bola de raio. Cabeceou. Sai da frente. Nossa, vai matar gente mais. Matou gente mais. Nossa. O Lucas na frente também. Ai meu Deus, me cura aí. Você é o healer, cara. Não, eu tava procurando a skill Me cura aí. Eu tava recitando. Já temos um grande candidato a não ser healer da PT mais. Me cura aí foi o melhor. Cara, pode virar DPS que eu não ligo não, que eu vou de healer. Me cura aí foi o melhor, cara. Isso, era zoeirinha. Eu vou de escola, já que o Andrade falou que a escola tá bom. Ele- eu vou de ó, escola. Deixa eu dar limite. Tem que falar que ele tá com 500 de mana, ele não consegue nem healar mais, olha, tá sem mana, vamos ver. Não, eu consigo, sou. O- O trem usar vai, luz é de porque eu vida recito pra quê? Pra que agora, usar Zé. luz de vida? A minha mana é zerada quando eu recito. Não gostei. Asmei. Tentando tirar os trem, não consigo tirar as paradas. Consegui tirar. Vai morrer, né? Eu vou morrer de novo. Não, ele vai morrer, já. Ah, tá. Você não tá nem olhando pro boss life do bicho, né? Cara, o cara tirou até a barra meus do cooldown e pra vida da galera. Fih, ele deve estar, filho. Desespero puro, Fraga. Olhando a barra que pode me salvar nesse momento, Fraga. Não, tinha que isso, só que ele fica meio distante aqui. Caralho. Ó, eu tenho que rilar uma pela com uma. Foi o melhor, cara. Não. Ó, eu tenho que rilar o tanque. Eu gosto assim, quando o cara leva a explosão pro meio da PT. Nu! Ô, véi, esse Red Mage tomou, mas tomou. O quê? Não, o Red Mage ele Sai da só frente, foi sai da tomar frente. só um Pega a terço, frente morreu. dela. Tomou! O Red Mage de novo. É. Nossa. Ele é o único certo pra estar no meio da parada. Caguei, sou o melhor DPS. Aquele que não faz mecânica e fica parado na frente do boss tacando dano. Não, fazer não. Eu vou matar esse code aqui, senão. Mata É. não, você bate no boss. O Roy tá batendo aqui nas coisas. Eu dei um chute na minha aqui, ó. Terminou?
Ali a Chloe vindo, a fumaça. Cadê a. Toma. Mais jeito de bater. Mais jeito de bater. A carta dessa mulher. A carta boa, dessa né? mulher. A carta é boa. Dark Cloud, tá achando? Ô, macho. Dark. O problema é que eu não tenho minha barreira bonita. O que você acha de eu usar Vou dar limite 3, hein? Vou dar limite 3. Deixa aí, Essa é a competição. Essa é a competição. O Kesra tá com ele na barra já. Caralho, se eu usar o 2. Não é competição. Usei o 2 de novo. Caralho, quem fez isso? Ainda bem que eu tava O que é essa? carregando. Foi pra área. Nunca puta, será né, velho? competição se eu usar o 2 antes do 3. Você usou foi o 1, não foi nem o 2. Deu 2. Pô, 2. Já tá quase. Tava quase acabando de carregar o 3, pô. Tava faltando uma unha pro 3. Usei. Ainda bem que eu furei a galera. Tava carregando, muito carregado. Você fez espada, você. Olha a galera ali tomando. Ó, o cara de Hilal. Ó, bom demais, velho. Cara, que doido demais esse 10 Essa ninja. aí, velho. Era pra alguém ter mandado um 2 também, só que avacalharam aí, ó. Né? Bosta. Eu mandei um 2. Cala a bosta, Cala a ó. boca. Vai aquela bosta. O cara faltou um pau. Deixa eu encomendar outro healer, porque deu sozinho. Não, Coitado. palhaçada é isso. Pilou sozinho é difícil, cara. Palhaçada. Healar sozinho é difícil, cara. Não, palhaçada. Sei lá, só. A Rita, já tô mandando aqui pra É, Rita. mas quem tava levantando a galera, o outro healer não tava ligando. Aham. O outro healer não estava ligando. Ah, meu caralho. Não gostei. Olha aqui, sumou. Asmei. Sumou, cadê? Escola. É, Vou nessa, galera. Pô, falou, mano. Caraca, você fez essa merda toda pra sair, Ingrid. É lógico, é. Óbvio. É óbvio, velho. É óbvio. Eu ainda ganhei uma luvinha bacana. Agora é level 50 e 60. Vamos de quê? Pera aí, eu vou Onion de Knight. Ó, ganhei uma carta. Você gosta de colecionar não, vou carta? de Riga, não. Pera aí. Onion Knight. Posso escolher. Não, eu vou de... Sumone, né? Ué, Então eu vou de healer. Você vai? Ah, não, Vou. eu vou de Riga. Vou de Sumone. Não, posso ir de healer, pô. Upa sua escola aí, upa sua escola. Depois eu... Pra mim tanto faz, cara. Upa aí, cara. Quero bater bonito, cara. Quero fazer meu bicho virar o Berremote. Pode botar? Depois o Ifrit. Depois o Titã. Depois o Garuda. Não lembra de comer, hein? É, come aí, Da ó. Chloe. Living da Chloe. Ou falou pra vocês, Aconteceu? abração. Falou, mano. Até amanhã. ô seus nobres. Cara, meu livro da Chloe só tá vindo zoado, velho. Tá vindo nada pra mim. Nada. Então, pois é, o meu tá 1/9, desde ontem. Faltou isso, cara. Musiquinha de anime. Que porra do cara aí, viu, cara? O portrait do cara da internet? Vi, não. Caralho. Olha o quê? É boqueteiro, velho. Sério? Olha o portrait do cara aí. Oi! Espera só um minutinho. Dá uma pausa? É rapidão, Zé, tem que atender minha mãe. De boa, de boa. Vai lá.
Você tá acima de 80 com escola? 81, 82, sei lá. Você não tá usando o trinket? 81, ó. Porra, a tela sacaneou. Na última aqui que eu vou parar. Esse aqui eu vou vazar também.
Eu vi ela lá. Ela tá para. Aí eu fui. Eu ia juntar o dinheiro todo. Aí eu fui. Nossa, mas ele quer vender, mano. Ele quer vender. Ele quer. Nossa. Não passa aqui. Já vi. Aí eu fiquei andando muito no tráfego. Posso, tem que fazer. Cara, eu vou embora. Passar? Passar? Eu vou. 9h30 já. Tá, então. Abre votação aí pra abandonar. Ai. Não dá. Tá, obrigado. Dá livre mesmo. Putz. Ah, então tá. Tá, Falou, mano. tá. Falou, velho. Até amanhã. Amanhã é corujão, porque sexta no trabalho. De boa. Eu fui quicado? A gente vazou, a gente vai sair. Não, eu vou sair. Aí, tipo assim, se tiver o Kelly, se tiver o Stay amanhã também, essa animada a gente faz a World of Darkness. A gente pode abrir lá, com certeza. Ô, viado, foi Falou, bom, mano. né? Tava resolvendo um negócio aqui. De boa. Ah, que bosta. Será que tomou punição? Tá aí, Ana? Tô. Coloca aí na fila aí. Não, saí, pô. Ah, você vai sair também? Vou. Ah, beleza. Vai jogar o joguinho lá? Cara, não sei se já abriu. Vou ver aqui. Ah, eu terminei o patch aqui, ô Andrade. Aí ele fala que vai esperar um pouco pra grande lançamento. Fala isso. É porque tem um patch fora, tem um patch dentro do jogo. Deixa eu olhar aqui se tem algum patch novo. Eu acho de uma vez. É.
Pô, peguei um capacete aqui maneiro aqui, mas não dá pra pintar ele de preto. Aí ficou feio. Enquanto espera fazendo diário do Arknights. Jesus Christ. I think I'm kind of at the end of the game. Ah, você tá esperando passar o jogo. I can make a few more upgrades and improve my character a Vou bit jogar more. o Bang Bang. But, Eu vou jogar o Arknights com isso. like, what else am I really gonna do? Aqui em Nats eu já desisti da missão lá, eu tô com raiva. Just farm the same, like, 5 things over and over? Nisso eu vou até entrar aqui pra produzir. You beat the game? Pareceu uma outra mulherzinha I lá feel like pra I beat the mim. game. I'm quitting Nightmare 50? Pode Yeah. Well, Oh. there's too much time. Red. You have to farm too long. Red não sei o que. Ela é engenheiro também. It's not worth it. Until Ela é I até add tier forte. 5 and a new pinnacle Vou boss, jogar step a it próxima low. que ela Yeah, flippou, maybe. né? Because it's like, I know what it would be Esqueci o... in order to get there, right? Tava Like, I would atualizando just o have jogo to que a bateria farm do meu for celular like fica 2 espaço. weeks. I don't want to do that. I might consider making another character, but I'm not sure. If I was gonna play anything, I would play a Necromancer. But I don't like the builds in Necromancer. Endgame is most lackluster shit. Well, it's more that, like, you know, I go into a Nightmare 48 dungeon and I get off-screened and I die in like a fraction of a second. Would leaderboards make you more motivated to grind? No. I don't have the time to like invest myself into being on the leaderboard. Like, I'm never going to be on top of the leaderboard for a game because I don't play video games for 12 hours a day. So, I mean, I like... You don't? No, I don't. And if I do, well, no, I mean, because, like, you know, I gotta do, like, OTK stuff, like, other shit like that. And then I've also have to do, like, you know, like, do my stream, right? And talk to you guys, and do other videos, stuff like that, you know? So, yeah, Mas você pode pegar o chá, né? stuff to do. There's no Mas você não te fala que se eu twice pegar, a day. ficar pegando Well, chá, I think that's the way it should be, right? Você não pode. Eu não sei se você. And, Eu não sei se você you know, if pode. you're Acho que você não playing pode the game repetir pra farmar depois pegar o material. Mas acho que você, usando o meu, acho que você ainda pega os 3 estrelas. Não sei. A primeira vez, tipo... É. Testa lá, Fraga. Opa, acho que entrou um banner que eu vou querer a personagem. Trocou o banner lá? Ou não consegui Acho que pegar? trocou. Esse não vale a pena você investir, não. Ah, não, trocou ainda não. Ainda tá no banner antigo, gente. Vai entrar ainda. Esse banner vai virar dia 23. Eles deram R$200 aí porque o servidor tava caro. Adoro quando o servidor caro. Não gosta não? Eu também adoro. Coisa de graça. Tinha um joguinho que eu ficava felizão quando a gente tava manutenção, que geralmente a gente tava jogando, aí dava manutenção do jogo. Aí dava uma porrada de cristal lá. all day, you should be the one winning. Seems pretty simple, right? Project Red. Ela é I boa. guess tomorrow we're gonna play Yeah, Final tá falando Fantasy, aí, galera. Final Fantasy 16, and fuck. Mas você tá usando, você investiu na Gravel, I will see you precisa all. pegar a Red, não. Eu já upei ela por 20.
Ela, Gravel, é a mesma função pra ele, basicamente. All right, chat, dude. It's been a long journey, man. Ele tá pegando mais café. Years old. I've been doing this since I was a kid, man. Like, I feel like my childhood and even some of my adulthood kind of flushed away. But I feel like this is like the end of the journey, man. It's been like 15 years, it feels like. And, you know, I've gotten to a point in my life where I feel like I'm so busy making content and streaming that, like, my personal life and, you know, my hobbies aside from gaming, I don't really have time to do, like, a lot of the shit. So I feel like this is the end, and, you know, it's been a long journey. It's been 8 years partnered on Twitch, which is crazy. Crazy milestone that a lot of people older than me, you know, haven't even hit yet. But like the earliest memory I have in gaming it's longer than me. Star Fox at my friend's house on Nintendo 64. Oh my god, bro. This dude played Star Fox 64. That was actually the best fucking game. That was the best fucking game. Holy shit. Ever since then, you know, do a barrel played a little roll. bit of Xbox, Yeah. Call of Duty, Halo, of course, because Halo was the shit. You know, Call of Duty was fun, but Halo was lit. And, Yeah. you know, kids on PlayStation didn't have Halo, so I used to play with my older brother, Halo 2, Halo 3, and you know, I got hooked in that. I started playing COD, got like one of those shitty Dazzle capture cards when I was a little kid, you know, started making YouTube videos, stuff like that on my old gaming channel. But the real beginning of like it all was when I started playing Destiny, and it actually was like good, you know, because all the kids young, like all my friends, we all thought we were good at, you know, Halo and Call of Duty and shit, but we were all ass, you know. But Destiny's where We I had actually the same experience. We thought we were really good, bro. I used to play Roy in Super Mario Smash Brothers Melee, and I was like the best out of everybody, and I played Roy. Se eu botar os dois caras da vanguarda que gera bagulho, eles geram o dobro de trem? Gera. Depende do tipo do cara, né? Tem cara que tem que estar batendo pra poder recuperar, Fraga. Tem cara que se você ativar a parada, já recupera. Depende da skill, Fraga. É interessante você usar os dois, né? Dois Vanguard. O bom da Siege, cara, é que ela buffa os outros Vanguard. Quem? A Siege sua, ela buffa os outros Vanguard, Fraga. You're missing XQC's meltdown? Bro, is that still going on? Like, are you kidding me? For real? Oh my god. Like... Nope. As if she'd take a deal for $10 million. Nope. Change the kick for $10 million contract, okay. No, and it's not because I got like $10 million. It's just because I'm good as I am. Why would I compromise my morals and ethics for more money when I have money? Something about that But is... it would also make her look bad, to be fair, right? It would definitely make her look bad. Because, like, she went so hard against it, and then, you know, it would definitely make her look bad. so cringe to me personally. Like, I understand, you know, if you need to make money, right? For me to do cringe shit when I have my... I can't. Like, ew. How do I... Can someone put this into words better than I can? It's almost embarrassing. Oh, okay. So she wouldn't go to kick? Okay. How about we talk about the Amazon and the DraftKings deal? How about that? We talk about that. Or we're talking about... That's true. And sports betting is the most popular type of betting. He is right about this. That's a fact. Her close friends that all took ACR deals. Or we could talk about her other close friends that took stake deals that gambled on a daily, which ended up using more of their audience than I did for Gamba, and actually had more stream hours on the sites than I did. What about those? Regulated versus non-regulated gambling?
I mean, to me, is that like a big difference to me? Like, I mean, I don't know. I feel like they're both like, it's still gambling, right? I mean, fuck. Oh, okay. Okay. Those aren't morally and ethically bankrupt, are they? Okay, got it. Makes sense. To me personally. Gotcha. Because it's like, really, the question is like, if you want to, because this is really what the question is, right? Is like, if you have a moral, if this is like a moral thing, is the regulated gambling moral too? Like, is regulated gambling moral, but unregulated gambling is immoral? I feel like these are just both different shades of gray. Like, maybe unregulated gambling is more immoral than regulated gambling, but they're both immoral, right? I mean, fuck, I think they are. Sure. Regulated just mean the right people getting the cut. I mean, regulated could also mean that it's more useful or better off for them. Pretty sound. What's this shit? Ah, quando você bota auto-deploy, ele bota os bichos do jeito que você botou pra fazer 3x3? É, o último que você conseguiu fazer, Fraga. Eu acho que se você botar de amigo, no caso, você não pega, você não pode dar auto-deploy, Fraga. Acho que é isso. Mas acho que se, tipo assim, se usar o meu, acho que conta pra pegar 3 estrelas. Acho. Se eu tiver com dificuldade, cara, eu tenho um personagem, é a Moody Rock. Que ela é uma tanque absurda, Fraga. Você não consegue healar ela, mas ela, quando toma pancada, ela vai gerando shield, Fraga. Você dá alguém pra segurar a parada. Have you responded to Austinox's gift of prophecy? Yeah, I saw. The arc really heats up when Kick signs XQ for 100 million. He said this back in fucking February 3rd. That is crazy. Esse auto-deploy podia ter como, tipo assim, eu não vi, tá ligado? Ele já, papum, terminou. But at that point, if somebody uses the fund that they have, a portion of it, to make it a project on its own, standalone project, to be a competitor. Então, tipo, por exemplo, eu tô fazendo a diária, tem que ficar fazendo auto-redeploy toda hora, Fraga. Não, e se você tiver no celular, que bosta. Se você fazer auto-deploy, não dá nem pra você fazer outra coisa, porque no computador aqui dá pra ir. Então, agora eu tô fazendo aqui, Fraga. Tipo, eu boto e vou ver o YouTube, Fraga. I don't. How would I know that? Do you know? It's clearly over 100 million. It's pretty public. Yeah, they have a lot of money. And you understand that the project is not a crazy amount in comparison, right? The whole thing it's not a lot in comparison. It's like a fun project, right? And he's right about this. From my understanding, having talked, not the train, not the degenerates, actual people at the top, right? He's right about this. They want to make a good product. That's it. They want to make. For them, that's great. Okay. And when the product is standalone from Gamba and nothing is linked directly to it in whatever fucking capacity that you want to make, and the people that are signed, nobody does Gamba, everybody signs to just make content and be about live stream. Fazer a janta aqui, velho. Peraí. I'm not trying to tell you objectively or not. Porque amanhã eu tenho que fazer comida. Almoçar na casa da minha mãe. Mas não falou, pelo menos leva arroz. Beleza. I personally would not make that change due to where the money that is funding Kick and all of the streamers that it signs exclusively comes from. I am not okay with that root source and the proximity to it. That's fine. That's it. And if someone else wants to make a different decision, or the website becomes good and people enjoy it, that's great. Well, I'm just speaking personally to me. That's fine. Except then you spoke for me, saying I'm okay with those things when I'm not okay with that concept. The way you put it, that's not even why I was in it to begin with. So like you kind of just spoke for me. What concept are you not okay with? Oh, that I'm somehow like morally bankrupt for the decision that I made or whatever. Because wait, I didn't call you morally bankrupt. I said this is where she my implied morals and ethics stood in the past, and it would be weird for me to change my stance on them just being offered multi-million-dollar contract. I specifically said for you made it. I mean, you did partnerships with Stake. Whatever. You've always been okay with that, right? If you think that that's morally
Void, that's you. And That wasn't my words. then I was also after learning and in talks, I've understood that I genuinely believe, and I wouldn't have signed it if this was a whole 2 gamble operation. I don't think you understand it. I would have never signed it because Does your contract have a stipulation? Nope, that zero. says you need to If you want, if you sign an NDA, I'll show the entire thing, right? And I'll give you the right. That's fun. And I'll give you the right to say whether or not there's anything of gambling in it. That's kind of fun. Be careful though. When there's NDA though, it means that you can't say shit about anything, which is kind of, you have to be careful. Because I didn't know that. Well, I'm just saying that. Yeah, of course. I would give you the right to say that there's no gamble at the end. That's it. If there is, if that's the truth. Otherwise, no. Sounds fair enough? I mean, sure. Okay, let's do that then. First NBA fog. Okay. Okay, regardless, do you now understand what I was saying? And how... It's not only that it was impersonal towards you, I actually separated it in a way where it's like, that does not make XQC bad because his opinion has been the same from the start. Yeah. Just like my opinion has been the same from the start. I just feel like I just feel like if since you don't have the vision, you don't understand it, right? Is that you know something like it's about my dignity and whatever about your thing. It's because when you say for me moral ethic, for me dignity, and then for him blah blah blah. It by implication. No, it's kind of like shots fired. He's right. He's right. I don't have those things. She's clearly implying by this. default. It's how you're gonna sound. I totally understand He's right. how it might sound that way. Because it is. That wasn't my intention, and the reason I mentioned you is so that it would make it clear that I am speaking to how it would look for me specifically. And I agree with her too. That's true. Your dignity kind of goes down when your opinion changes based on how much money someone's willing to give you. But for you, right, that should not be applicable or the case because you have stood by it the whole way through. Eles botaram a voz do So I don't Command know why Conquer, you mano. or anyone else Okay. would implicate yourself. Nessa mulherzinha It fazendo doesn't fit, right? It shouldn't fit. os negócios da fábrica aqui do trem. Inherently, Ela conversa igualzinho o Command Conquer. In Construction Complete. Tá ligado? Era do Command Conquer isso aí? Lembro disso não. É, Construction Complete. Igualzinho. Canon does make sense. Não lembro como é que O jeito que conversa é igual, né? A voz não é igual não, mas ele conversa igualzinho. Yeah. Which is Construction why I Complete. tried to call out you as an example where it makes sense for you, but it wouldn't make sense for me. Yeah. Okay. Yeah, it makes sense. Insufficient. I feel Construction Also, Complete. I think your viewers Igualzinho, are né? whispering myself and asking them if Roubou a voz do Command Conquer, cara. not happen, that would be nice. Like, let's be for real. Also, me and X, we're friendly enough that we can just hop on a call. It's gonna be okay, okay? We can all relax a little bit. Yeah, true. Yeah, it did sound. And also, X, I'm sure throughout your career there has been a lot of people who maybe like say one thing to you and then say some shit on stream. Like, you know, I've been there, done that. I don't want to be one of those people. So if it ever seems that way, let's just talk it out. Yeah, fair enough. No. I mean that doesn't make sense. Okay, so the only problem is that it's always by implication, and something that Hassan does a lot. That's all. It does that a lot. He did that last couple days. It's always by implication. I am not Hassan. I know. Well, it does sound like people, and then people build me? this. Because Yeah. let me tell you. Because okay, listen. Everything I do in life is all in, right? And I know for a fact that at our points in I guess wealth or money, you understand that if there's not something that makes you feel fulfilled, no matter how much money you have, you're gonna be fucking miserable, right? Mm-hmm. And it's why it took so many months for me to consider this deal initially, because I had to believe in the project. I had to believe that it was something that could be doable. If I had a part in making it successful and making it a competitor and actually coming out on top, that was like super like how would you call that? Fulfilling. Like, holy fuck it. If even Gratifying. if the stream part ends up not being too crazy, what about it? I don't think it matters that much because I want to make decisions and do cool shit that's like, you know, it's like almost like
a passion project, and the passion itself I have in the project is enough self-fulfillment, right? That money can't buy, right? And that's something that on Twitch I haven't had in a long time. Yeah, I understand. Listen, dude, you don't have to justify your decision to me or anyone else. Well, I'm just telling you. I feel like you feel the need to, and I'm sure there are a lot of people attacking you over it right now. That's true. Like, She's right about this. Oh, that's okay. I'm not one of them. No, I was saying, you know, maybe if Hassan takes a kick deal, that might be a little weird. Nah, he wouldn't. He wouldn't. I already asked him when I was visiting your house. I asked him if he wanted to, and he said he wouldn't. Yeah, I'm talking about me, my stance. That's it. Oh, I mean, you're locked the fuck in. I mean, let's be honest. I mean, I know you're kind of probably good for like another year, probably like 8 months. I mean, it is what it is. Listen, it's just what it is. Even if you wanted to swap, you wouldn't be able to, right? He's saying that she has a Twitch said, contract. Contracts end. So also for yeah, he's saying that she has a Twitch contract. For people being like, oh, you're just upset that X got the deal and not you. Wouldn't it make more sense if I wanted a deal to not be talking the way that I am? Because as you said, you know, maybe my contract's up in like 6 months. Shouldn't I be sucking up to kick if I want a deal? Oh, you don't have to explain it to me. You don't have to justify that to me. You don't have to justify it to me. Same mentality here applies, but at the same time, it's like if you're locked in, I mean, you're locked in, right? Like, I don't know how long your agreement is. Not forever, I'll tell you that much. Yeah, I know. Because I know for a fact. I mean, listen, this isn't like a corporate secret. Like everybody knows this. It's like. Yeah, I don't know. I mean, I could see why. I mean, like, you watched that original clip, and it certainly seems like she's throwing shots at people going to kick, right? I mean, it's obvious that that's what it is. I think it makes sense for her to say that, like, yeah, obviously I wouldn't want to go because, like, I came out so hard against it that if I went now, it would make me look really bad. Like, for sure. Like, both of these things can be true. I think it's probably just an instance of, like, people that clip shit out of context and then turn it into something it's not. But it did seem kind of passive-aggressive in that way. Yeah, definitely. When she called X her friend, I was playing manipulation, bro. I mean, I'm sure they're friendly off-stream, for sure. And she didn't say that they were friends. She said that they were friendly enough to have a conversation. Pokimane is the kind of person that chooses her words very carefully. I can respect that, because I do the same thing. But, you know, if you listen to what she actually said, she didn't say that. You're missing the drama? I don't want to watch this all day. Like hiding my genuine perspective on a certain thing, here we go. Which is that like gambling is bad, right? Or unregulated, especially unregulated crypto gambling is bad. I think they're all bad. Yeah, I think so too. What? I think you used the wrong word because that wouldn't be dog whistling. Coded Maybe language. Trying to say Implication. you were trying to Shit, did I misspeak? Pander? Unlucky. Yeah, it's just the word. I don't know Pandering, what word he maybe? was trying to. Yeah, maybe, but I don't think it's dog whistle. Dog whistle is kind of. I don't even know what it would be. I don't even know what I would be pandering about. Only a certain group of people will understand. So, you want to maybe clarify what you were trying to say? Yeah, I mean. Virtue signaling? Yes, maybe that one. Not really. I think Virtue signaling. Oh. High roading? That one? Please maybe clarify. high roading? I'll Not this turning into a vocab lesson. I'll clarify. I feel like this whole like link to gamble thing. I think it's like we talked about it like a million times, and you guys keep like it's almost like you. The world here belongs to the syndicates. Oh my god! Oh my fucking god. Nossa, o load voltou pra caralho. Como é que é? This is just... O load, meu. Aquela que você morreu, né? É, não voltou pra Oh caralho. my god. Tô nem começando o crime. Yeah, I feel like I'm watching Dragon Ball Z again. Agora vai mostrar. It's like Agora tune in vai. next week. Eu vou ter que fazer a parada lá, R$30 lá pra explorar. Porque, tipo assim, eu chego na delegacia lá pra tentar conversar com os caras lá, só que é só assim, não, você pode conversar com ele porque tiver pendurado na forca. Just general business deduction. Sure, go ahead. Continue.
Here's this is still technically speculation, obviously. So you're right to say that, but when I look at stake and I see the top category being like predominantly owned by slots gamblers who are gambling on stake, when I see that the website was created by the owners of stake, when I see that like some of the largest content creators outside of like Aiden and yourself and Bruce that they've recently picked up are oftentimes like the most consistently sizable audiences are often going to be roulette, like gambling players, right? So that's one reason. That's not the main reason. The main reason still obviously is that it's owned by stake, by the owners of stake. It was created with consultation from Trainwrecks, who was he was a major slots player on Twitch, and it was basically created after. Não sabe com que vocês estão mexendo. Yeah, Train. Vocês não sabem com que vocês estão mexendo. No disrespect to Train. Train's involvement Billy. is extremely minimal. Billy okay? And I think at this point, Train likes Train. Creation, Nope. You know? Nope. Train was like its main spokesperson. I think that's hard to refute. That's irrelevant. Whoever actually is spokesperson, he wasn't appointed as, and in terms of the whole site as a whole and how big he is, he's eclipsed in both equity, influence, size. Just because he's still on he has equity. Just because his clips go on LSF about it doesn't mean he owns websites. I think you guys are overplaying his involvement by a long shot because it makes sense for the argument. I think Hassan was just referring to his early. As somebody who knows more than the public, I was talking about his consultation. I don't even think he's I didn't say he's a co-owner. Yeah, I didn't even know he had equity until you just said it. E o cara que eu tinha que salvar, eu não gosto dele não, meu personagem não gosta dele não, o irlandês folgado. Ele vai falar... Por que você salvando ele? Yeah. Porque o chefe da gangue pediu, tá ligado? And Trainwreck has tweeted about how he's the third largest owner. Faz parte de uma gangue, no caso. Você faz parte de um grupo como se fosse cigano, tá ligado? Eles vão mudando de lugar e levantando dinheiro que eles estão querendo comprar... Juntar dinheiro ao ponto de conseguir comprar terra pra poder viver no lugar. E parar de roubar e tal. Começar a vida de novo, entendeu? Algo me diz que mesmo quando vocês juntar dinheiro, não vão acabar. Como é que é? Tipo isso. Algo me diz que... Esse negócio nunca sai da... Eu acho Alguém vai trair, alguma merda. O chefe da gangue vai conseguir a grana e vai foder todo mundo. Bem a cara. E, tipo assim, ele vai sair. Ou alguém que você não espera. Tipo assim, Praga, você não espera que ele te traia. Eu acho que o chefe da gangue vai foder um por um ali, vai pegar a grana, tá ligado? Aí vai começar, tipo assim, você quer ir atrás dele pra se vingar, né? É, eu acho que Aí lá vai eu estourar a cadeia de novo. Another big website that they could be streaming easily on, so that they could keep driving traffic to stake. This is my speculation, given the fact that it's mostly owned by stake, and live streaming is not necessarily a profitable venture to get into. It's a loss leader for Amazon, and Amazon is a fucking major company, right? Their goal is to basically capture the entire market and then start figuring out, once they have monopolized the live streaming space, start figuring out how to fill the inventory and start making it more profitable. This is Amazon's goal. What's wrong with that? A separate goal also is to beef up their IVS structure, which is when they go to websites like Kick, or when they go to Stake, and Stake says, "Hey, we want a white label live streaming website," and Amazon sells them that product, which I believe Twitch gets. I don't know the back end of that, but I believe Twitch might even get a percentage of that as well. So I don't know. That's crazy. I hope you get. Nossa, esse bullet time é muito pica, mano. Well, okay. First of all, I think that if there's one person who gets shit on fucking Dexerto all day, every day, I'm getting cooked nonstop. That's not even. I do know that you do get shit on unjustifiably on a lot of stuff, but trust me, I'm getting clapped up all the time on that. From what I've been told by many
Twitter users, you know, there's no relationship or benefit to Twitch for the fact that, you know, Kick is using Amazon services. Well, I think it's kind of irrelevant. I think it's kind of like flexing daddy's money, but yeah, that was my argument on that one. Oh, that's actually a good take. So that was an interesting one, at least. You said it's like flexing daddy's money. I don't really understand that because, like, I probably have shit on Amazon, the parent company of Twitch, more than you have. I mean, we've had fucking conversations where I've shit on Amazon. I am the single largest human donator to the Amazon labor union, which Jeff Bezos is openly antagonistic towards. I'm not exactly fond of Amazon. As a matter of fact, I've mentioned that when we were talking about how like Kick is basically single-handedly kept alive by Stake, I talked about how Amazon's hands are not necessarily clean either. I mean, who's right? I don't know why you thought that was right. like, you know, defending daddy's money. Your warning is a little soft on the Amazon part. Okay, let's use actual adult words. Okay, yeah. Twitch is maintained by the inhumane practices and actual life squeezing, sweatshop-like conditions of employees. Okay, continue. Yeah. Okay, cool. I mean, if you're gonna use the harsh wording for Kick, use the same harsh wording for Twitch and Amazon. Please. I have. You're literally repeating something I said. Yeah, but maybe you didn't hear me say it. Just but now I you have didn't said that exact same thing. Yeah, but just now you didn't. I'm just saying, like, I'm just saying, like. Yeah. I'm not saying that like Amazon is infallible. I've never said that. As a matter of fact, I want to fix Amazon's labor practices. It's probably never going to happen. Let's be fucking real. But yeah. I'm perfectly aware of that. Okay. Maybe I think that's bullshit. I think that's bullshit for the record. I've heard you literally defend sweatshops against Moist Critical, so I don't know what your take is on that matter. But sweatshops go hard. Yeah, you and I have a difference in opinion on that, but overall, that doesn't change the reality with they do go hard. Kick's funding they go so hard that people in there die. And Stake being a marketing arm, in my opinion, Kick being a marketing arm, in my opinion, directly to funnel more active users onto Stake.com. Thank you. I understand if you maybe want to compare the two, but I don't even think they're comparable. What do you mean? How direct streaming and supporting and let's say, you know, working. O outro cara tomou um tiro e caiu morto. By Stake versus streaming on Twitch, who is owned by Amazon. I mean, you're always gonna have, obviously. I mean, it's by proximity. At least initially, you're always gonna have a close proximity. That's like fucking. That's like your family. You're always in some business like farming, and then the fucking get like the kid does something around the idea of farming. When it's in close proximity, of course, like it'll be like that initially, right? But as it expands, many conclusions about where it's going and where it's gonna be, right? By ratio, it's like, oh. Wait, how did we make conclusions about where it's going and where it's gonna be? Wait, that's the whole basis of the conversation. The argument is that it is made to fund gambling, and it is made and it's an effort to reignite fucking casino shit so they can remake some of the money on the platform. That is you've just said that. Like you guys. So you don't think? I think that's a return on their investment. Yes, that's the reason why they're investing so heavily. I disagree in ridiculous capacity. Yeah, I disagree with that 100%. Well, you have more insider information than we do, so I would love to hear your perspective on it. I might not agree with it, but what do you think? Insider information, but X, don't you also think? Obviously, Kick wanted to sign you, so obviously they're probably going to tell you whatever you want to hear. Wait, that's not really true because you got to sign a contract. If I had the idea, they want things to be about Gamba. They were talking about Gamba. They can't lie to them. I just told you. Gamba was never even in any talks of any kind. Not even a slight part of it. I feel like it's a little bit disingenuous to pretend that they don't care about Gamba or that that's not a prioritization on the streaming platform that they created because they saw how profitable gambling streams were. That's how it felt to me in terms of I saw the roadmap and I'm building the roadmap, right?
everybody that is gonna come up this month. Dessa vez eu usei o bullet time. I'm not trying to Aí que os act- caras apareceram oh, com o God, cavalo, no, velho. This month is gonna be Eu dei o bullet absolutely time, já dei um tiro na cara de um, Most tiro na cara do outro. has been Pronto, not only resolvi. been Agora não correu o But risco de você, they're os all caras começarem a ficar atrás do anti-gamma. cavalo, né? Ah, tá. Matei eles. Antes deles, Yeah, They're- but don't you because é que eles they're so brotaram, the já tava same dando tiro neles, né? of Kick and Steak are probably hoping that those viewers end up also seeing the gambling So- categories, Yeah. maybe so now- get curious. So now, not only are we doing speculation, you're literally talking for the owners and you're making outlandish we assumptions. are I think you can speculating, assume that. and I think this Is is it- a reasonable, educated guess to make. Yeah. Given how, I'm not speaking given, for them or saying I heard this. I'm saying that's my theory. Esse negócio não foi I'm ele. sure it's I'm about to move on. many people. I'm sorry, guys. We yeah, covered Will this so you long. revert when things flip on the other side, or you can do that like all the time and just ignore it and just say No, "Ah, because whatever." ultimately, even if they, They're not even trying to profit off of their streamers. Where do you think the money's gonna come from? Do you know something called tech? You know what tech is? Tech overall, Technology? just the whole sector of tech. Yes. Yes. Okay. Sorry, I don't want to be patronizing you. Why are you so worried about profitability when none of this shit is profitable? None of it is. Like, Because that's what we're discussing. We had the initial point that Kick is probably hoping to profit. Sorry, Stake is hoping to profit off of Kick as a marketing tool primarily for their crypto gambling okay, website. so you don't think that there's a chance that possibly That's what on the we're roadmap, the point is to sign and clean the product up to move away from gambling to make a strong competitor. That's all that streaming, done with the market, and then have profitable endeavors and a route to profitability and get there somehow, right? You don't think that's a possibility? You're completely hashing that out. so that's it. No, You bring up a really good That point. can be a possibility, but it doesn't change its origins or where it's at right now. Oh, so you're gonna discredit And where it's going and those- what it's wait, about no, because of just where finish. the money. Hold on. Wait, No, can I'm I just just saying cut those- in here? Yeah. Two things was just why I personally wouldn't align with it. Okay, let me just cut in here really quickly. I can't tell So- the future. Sorry, Okay, Felix, you're saying, and correct Mano, me eu if I'm liberei wrong. agora o code Are you secundário. saying that the reason why Stake is investing heavily into Kick is because they want to build up a competitive live streaming platform, not to market Stake or anything like that, but instead to become a primary force in the live streaming space on its own with no genuine interest in like driving traffic to stake.com. And they're doing it in a way where they are like unimaginably unprofitable. Yep. While simultaneously giving Amazon money, like giving Amazon direct money in the form of both AWS and IVS, which is a copy paste of Twitch. It's like Twitch reskin basically. Yep. And they're doing this because ultimately they want to take down Amazon's live streaming market share and become the main monopoly force in the live streaming space. Yep, that's right. Okay. So Amazon owns AWS, right? As you know. And Amazon still is having a hard time, according to Amazon at least, creating a profitable space for Twitch, despite the fact that they have already monopolized the marketplace of live streaming. There's a lot of Do you reasons think for that that. Stake, which pays Amazon to even do live web hosting, would be able to ever reasonably become the monopoly force in the live streaming space? I would turn that down real quick. I don't think that really makes a lot of sense because, like, obviously Amazon is going to be paying the same amount of money for the web hosting, regardless of how much it charges Twitch or Kick. There's going to be no alternative. The technology is not going to change. Yeah, It's they're always gonna still remain the way incurring it the is same cost right now, right? That's going to be the assumption you're making, correct? That AWS is the only thing and will always remain, and it's always going to be like that. You're making the assumption by default that this is set in stone and will never change. The technology has just stopped improving on that, right? No, I'm not making that assumption at all. I mean, you kind of are by default. You are by default. That you need physical servers to be able to operate a website. Live web hosting is expensive, like really expensive. Right, yeah. So expensive that the
the actual dominant force in the web service, the web hosting side of things, is having a hard time making their live streaming company, which already holds monopoly market share in the live streaming marketplace, profitable. The notion that Stake would become a competitive player while utilizing Amazon services and paying them literally a profitable amount to be able to to do this web hosting, which is part of the reason why, like, when you joined the website, it fell apart a little bit, because like they didn't even have the bandwidth to do so they had to probably increase their bandwidth. Like they had to go back to Amazon and ask for more. Your expertise on super capacity and initial releases and whatnot is very limited. And when you talk about this shit, it falls on deaf ears. Okay, releases and day one stuff is always bound to drive more traffic. The same way that Blizzard, an industry leader in gaming, cannot have a stable release on day one. It's just too much. And that is to be expected. You can't seriously be comparing yourself live streaming on a website, which you can do on every other website perfectly fine, except Twitter, to Blizzard releasing a game to an entire marketplace for the first. Like Diablo launch is not comparable to you. Diablo launch is pretty good. Streaming on Kick. The reason why I'm mentioning this is because, yes, you're right, Activision Blizzard fucks up regularly with their services, but those services on release day are fucking, like, they have significantly more active users than you going from one website to the next. For example, here, I'll ask you a question. If you tomorrow decided to go to YouTube, let's say you got a contract with YouTube, a massive deal, and you moved over to YouTube and you live streamed for the first time, do you think you'd be able to Fiz um macarrão aqui, mas vou ter comida pra caralho, velho. Exagerei. No, right? You wouldn't be able to crash YouTube, right? No, let me talk now. Your knowledge with this is so limited. Since you went anecdotally about this, actually, I'm going to use an example that actually happened only a couple months ago. The Squid Games event with all the YouTubers and streamers that we did on Twitch, what happened on that day? Twitch crashed, right? That drive, in comparison, these things happen. And that's the same thing. It does. That's the same for ratio for Kick. Now we're comparing 10 to 1,000. You know what I mean? That's the difference. Not true. Because not true. The reason why I already understand that. I'm accounting for you going from one live streaming platform to another competent live streaming platform versus one live streaming platform that is, like, very clearly not ready for the rate limit. Has there ever been a large streamer who went from one platform to another and their first stream crashed said platform? Wait. There's been brawls on Twitch done that crash website. Yes. There's been what? There's been legends on Twitch that have crashed website. No, yes, but that's not what she said. Right, and Hassan is saying those are at a different magnitude. So perhaps instead we. So the goalpost moving from is it possible to how big of a drive it is? Like this argument is not we're not winning this argument. We went from the size of YouTube because the size of Twitch. Websites you can go to tomorrow and not crash them. Wait. Kick by you market can go to Facebook, it wouldn't crash Facebook. You would probably crash Twitter because they're also not ready for the bandwidth and not ready to like do massive video live. Yeah, Kick is smaller. Wait, bro, Kick is smaller. What about it? Like, what? I don't know what you guys. Yes. The reason why I mentioned that. They can't handle it. The reason why I mentioned that wasn't to. The reason why I mentioned that was to tell you that, like, Kick itself still had to go to Amazon that day and ask for more bandwidth so that they could handle one singular Twitch streamer moving onto their website with a real audience, unlike Aiden Ross, by the way, which never crashed the website, for the record. Oh, we're gonna get a tweet about that on AR-15 real quick. Okay, I'm gonna go put that account on notifications. Let's dial back a little bit. We're gonna get one of those real quick. Okay. Kick is smaller. God, no. You guys like that. Point. What you're saying is that the technology won't change. No progress will be made.
and there isn't a point where there's a possibility. Yeah, I'm gonna turn it down. I'm gonna just talk about it, then we're gonna move on. Okay. Obviously, Kick is gonna make money for stake. Sure. Like, everybody fucking knows that. This isn't a secret. It's not a surprise. This isn't, wait, what? Really? Of course that's the way it is. That's what makes sense. But I do also think that they want to make Kick more than just a loss leader to stake. Absolutely. Of course they want to do that. That's, of course, their goal. Now, does that mean they're never going to have any, like, you know, if Kick is profitable, I think that Stake's goal is to make Twitch with gambling. That's it. That's what they want to do. Like, that is their best case scenario. We have everything that Twitch has, but we also have gambling. So it's not like they're going to get rid of gambling. No. They're just going to have it on the platform. There's 100% guarantee that if you're not signed, you won't get, you will be recommended to 2 gambling streamers out of the 5 at our side. Well, I don't know. It depends, right? Twitch also has gambling. Oh, sorry. Get crypto gambling, like stake, basically. Like, I mean, unregulated crypto gambling. Well, I don't know if it's regulated over there. I have no idea. But, like, basically stake. That's what really matters. Other advertisers push stake off Twitch. They won't suddenly advertise at their site. Yeah, but you can have other types of advertisement. And also it could matter the rates that they're advertising at. For example, if they're able to make a lot of money through stake, it might be worth it to take cheaper ad rates from worse advertisers because they're already making enough money through stake to begin with. You see what I'm saying? So stake will subsidize, and the conversions will subsidize the amount of people that go over to Kick. That's just, it's common sense. And Amazon will not stop providing service to Kick. They will not do that. The reason why, even if Amazon is competing directly against them, and the reason why they will not do it is because it sets such an awful precedent in the market. Like, you have to remember, Amazon Web Services is like a multi-billion-dollar thing. And they provide services to, like, literally probably hundreds of thousands, if not millions of companies. If the idea is out there that if you are competing directly with an Amazon subsidiary, that Amazon will just strategically shut down your service in order to make themselves stronger, everybody will leave AWS. AWS. And like, this is not even talking about legal stuff. I'm talking about, like, just straight up, like, business. Even if it's not illegal, it sets a horrible precedent, and they would never, ever, ever go down that road. I feel like Amazon would probably rather, because you think, like, this is Amazon, okay? This is how big Amazon is. This is Twitch, okay? And Amazon Web Services are bigger than all of Twitch. They are fucking smaller? Yeah. They are fucking massive. Wake? Oh, what did Wake say? I didn't. Fuck. Did I miss his message? Let me see. User. No, they want Twitch with gambling? Yeah, exactly. Without whatever regulations and restrictions that clearly make it enormously lucrative. Plenty of gambling. Yeah, they do want Twitch with gambling. Yep, there you go. Absolutely. Is it the same thing? Samsung and Apple are rivals, but Apple still use components in their phone that are made by Samsung? Yeah, that's the way it goes. That's common sense. So yeah, obviously that's going to be to their benefit. Like, Amazon isn't going to shut them out because it would hurt them in the market. And also, like, you have to keep in mind, like, so Amazon is providing web services to Twitch and also to Kick, right? So one could assume that the cost of those web services are probably relatively similar. It's not like it costs a lot more money for them to host Kick than it does for them to host Twitch. Like, I'm talking on, like, a baseline price, a baseline cost. So because Twitch doesn't get free to AWS, well, AWS isn't free. It still costs money to run. Does that make sense? So you still have to
make AWS run. And the cost between how much it makes, how much it costs to run, and how much Amazon is making from profit, there is absolutely a world where Amazon is actually making more money off of Kick than Twitch. Because Kick is providing them a raw service that has no secondaries, there's probably no insider deal, and the profit margin on the web service hosting from Kick is actually providing a higher return on investment than the web service that they're providing to Twitch. You see what I'm saying? Question should be, if Twitch would have allowed gambling fully, would Kick exist at all? Probably not. No, there'd be no reason for Kick to exist. Would you moderate the discussion if they ask you? I don't want to invest. I don't want to involve myself. Like anytime that I ever do, people always try to like get streamers to talk with each other and stuff. So I don't like to force content. You know, if they want to do that, that's up to them. But like I don't want to force content. It's weird. FCC is stake is sending out a roadmap for developing their own hosting services with better tech. I mean, I think that they obviously have to have a plan B from Amazon. That's what makes sense. Sure. Yeah, Diablo 4 Destiny players talking about season resets? Yeah, I'll look at a few things like that. Is it much fair for streamers? Yeah, I think it's fine. If Amazon is charging full price, I'm sure they realized they made more from Kick and boosted the price even more long term. No, they can't do that. Like, again, like it's just, I think number one, it's illegal. And number two, it would make them look bad in the market. So I don't think that's the case. Twitch equity worth billions, much more than what Kick, AWS will profit them. Twitch equity is worth billions. Yeah, but Twitch equity also costs millions, like hundreds of millions. So like that equity isn't free. I made Asmongold's $2 stake. The time has come. It is time to remake Asmongold's $2 steak. But as we learned from his video, he gets 4 steaks for $7. Well, this was back in October, I believe. So at that point... Yeah, you're right. It's probably $3 now. That's less than $2 a steak. Now, I called my butcher that I go to and I sent them the Asmongold video and I said, watch this. Number one, just because they should watch it. Yeah. It's hilarious. What did they say? Number two, I wanted to find out what steak it actually is because it's really kind of hard to tell judging by the video. They came up with bottom round steak, which today costs $5.99 a pound. I couldn't get like just some super thin strips. They didn't have that available when I went. Stop round. It could also be bottom round. Just a thicker one that we are going to stick into a plastic bag and hammer the shit out of to make really thin steaks. Okay, so that's fine. Trying to get as close as possible to his $2 steaks. A couple of things in the beginning. He used Salt Lick steak seasoning. I couldn't get that, so I'm using Blues Hog sweet and savory. My lemon pepper. Yep. And I've got the expensive shit, the Lee and Perrins Worcestershire. It's like $4. I get this. Usually this doesn't burn the pan as much, and so I usually get this instead of the other kind now. What goes good with any steak? He's right. It's a titer. He just stabbed the shit out. Oh, it's spraying all over my face. Yeah, that's okay. This is a juicy potato. Oh yeah. He's doing he it only right. stabbed one side of it. We'll call that good. But you stabbed the whole let's go to thing. the microwave. Yeah, you stabbed the whole thing. All the way around. 8 minutes. 8.5 minutes. 8:00. Start. But he probably got a better we've got microwave, our so potato 8 minutes will in be fine. for the 8 minutes. I'm gonna do his steak exactly like he did it, and then I'm going to do the same steak, but maybe a different way to see how I would do this if this were my steak. Okay. Let's show you the steak. Let's see how we're gonna do this. All right, Here we let's go. see it. Boom, there it is, the bottom round steak. Okay. So you can see much thicker than the one that he definitely was using. a lot so thicker. what we're going to do, we're going to take it and put it into a plastic bag. Yeah, just flatten so that we bitch don't out. spray beef juice all Flatten over it the out. kitchen. And we're going to take our medieval meat hammer. Yeah, you could do some damage with that. I have Let's one of get those. this I as have no flat as idea we what can it's get for. it. Ready? I actually have that exact one. There you go. There you go. Yep. So it's for beating your meat.
Oh yeah, that hammered it down quite a bit. Yeah, that It's looks still about kinda right. thick there. So Okay. see what I mean? There's just Yeah. not a lot of fat within this steak. That's a good looking to steak. really pull that muscle apart. You know. Now I can Yeah. definitely get 2 steaks out of that. Well, so you could we're a just little over our budget of a little less than $2. Okay. We're just going to cut this right in half, and so this will give us $2.55 per steak. So Sure. with inflation since October, I think we're right on. Not as wide as his steak, but also longer. So we're pretty much Sure. playing. Yeah, that makes we're, sense. We're pretty much on course for what he was doing. Got Now- it. Oh wait, he didn't use tongs. I gotta get a fork. I don't. You Let me get don't my use seasonings. because like if you use tongs, like then that's 2 things you've got to wash because like you have the fork for the steak and then you wash the fork off and then you can use it to eat the steak. That's only one thing that you have to deal with. Oh shit, I'm all stressed out now. Now he put butter in the pan, that's right. Yeah. See, I'm all stressed out, just like he was. Cut it with the fork, so. Okay, that's a lot of. Ooh, I don't know how much he used. That's a lot. I'm gonna go that much, about a Ooh, tablespoon. that's a lot of I butter. cook many a steak with That's butter, a so. whole lot of butter. I Okay, that's love fine. to use butter. Butter and beef just go well together. That's I mean, fine, You it's just not a say big it, deal. butter beef. Butter beef. Yeah, I wouldn't call And it that's a milk steak reasonable or amount, nothing, yeah. but Butter beef. It's not like that Potatoes one done. girl, man. Oh yeah. Bro, like Nice and and I short. remember Emmy and Miz, bro. They covered that shit. That was fucking disgusting, bro. Oh my god. Oh shit, it's hot. Oh yeah, nice and shriveled. That's hot. I'm gonna put it back in the microwave so it stays boiling lava hot. Yep. Puts it in the pan. There's the steak. There it Okay, is, okay. now he did not season it before he put it in, Yeah, you but he season it usually in the does. pan. But I'm going by the video, so Because that he saves does time. the steak seasoning. Okay, good. Oh, I probably used too All much right. there. Nope, no, you didn't. That's fine. He does the lemon pep. Okay, good. Yep, there you go. It's a lot of lemon pepper, but okay. Oh, you gotta shake it. Okay, good. And then there's the Worcestershire sauce. Flip it Good. Okay. and rub it around. And I also and put have the steak yourself a sauce good on the other time side too, or in all steak the seasoning. sauces. Now, Yep, I've got yep. a decent little sear on there. Yep, that's good. And he does cook his steak well done. Absolutely. This is a super thin steak, so this is pretty much done for me already. But Yeah. I'm gonna let it go. There you go. Yep, We're gonna keep let it cooking. go. We're just having a Keep good it old cooking. time with our sauces here. Yeah. And he's not wrong. Anytime I cook a steak, you want to lift the steak up. You flip let it over. let the juices run under it. Oh yeah. Yep. Absolutely. Exactly like that. I'm not opposed to this. Let 'em I think cook. this is gonna taste good. Yeah, that's Yeah, a this good is- it's ass actually looking pretty steak good. right there. Ooh, baby. Now that is emanating power from its edges. It is. There's It's the fucking. steak. Oh my god. Here's the Oh heart. my god. That's so good. Look at that. That's fucking beautiful, man. Oh yes. See, there it is, right there, gentlemen. There it is. Holy Shriveled, shit. stabbed potato. Yes. There it is. I God. forgot to push record, but here's the potato. Uh-huh. And I murdered the inside of it because that's how I do the potato before Yep, I that's add smart. butter. That's what I do He too. didn't add butter though. It's At a waste least of time. from You already what have I butter on the watched steak. again, I didn't see him put butter in his potato. It I put is salt and cooked pepper on it. through. It is done. I mean, yeah, that's a good, as he says, a good ass potato. It's a Here's good the ass steak. fucking potato. We'll just Oh, cut there into it it. is. It Yep. is absolutely well done. That's good. It's a little bit just how he undercooked, but wants it. okay. And yeah, I think the steak actually has a decent appearance. I mean, I think got it a does, decent too. char on It it. looks which, great. If you watch any of my videos, you know that char is actually flavored, not burnt. Got a nice color to Yeah. it. This end looks like it's going to taste better than this end because this end doesn't have any fat in it. So here we are. Okay, what do you boy. think? That's a dry steak. That's right. Okay, that's really dry. Maybe if his are thinner and that they're maybe a little easier to eat. The flavor's there. I only eat extremely dry food. Yeah, that's normal for me. Flavor's not bad. Heavy Worcestershire. I don't really Like taste beef lemon jerky? pepper, but I can kind of Stuff see like that that, it's yeah. brightening it up, you know? And my steak seasoning is really good. I'm sure anything from Salt Lick I've heard is amazing. So I'm gonna Salt Lick is really good, boy. yeah. All right, now I'm gonna try this little fatty end. Now this end is a little thinner. Oh, we don't want to eat that fat. Ooh, you eating the fat? Ooh, you eating the fat for? Better flavor because of the fat. Still dry as can be. Ooh. Not as dry as the other side. Much better. Oh, you than never eat the fatty fat. side. I never Wow, eat that's the still fat. really That's dry, though. nasty. Now, before I go into cooking how I would cook this steak, I just want to say that if you like your steaks a certain way, there is Yeah. nothing wrong with that. And if anybody tells you that there is rules to cooking, turn and run away from that person Cook because them. you will not learn a thing from them. Oh, okay. They are set in their ways and they can't be helped. Yep. No matter if they're a real chef or a home chef, even though home chefs don't exist,
Don't get me started. That's a topic for a whole nother conversation. All right, got it. But just turn and run from them and cook your steak how you want to. Yeah, eat your steak the way you're going to eat your steak. There aren't better ways. And of course, there's better steaks. But like he said, he doesn't want to like the good steaks. He likes these steaks. Well, it's not that I don't. I mean, like, yeah, maybe I don't want to like them because then it's like now I'll always want them. But like, really, like my steaks are really good. They're small. They're lean. Like I always eat like very small portions. You know what I ate yesterday? Beef jerky. That's it. I woke up this morning, I felt better than I felt for like a week. I'm cool with that because that's what he likes. So, all right, let me see if the way I prepare my steak will be a little bit less on the dry side. I'm gonna add a little bit more fat to the steak, and I'm using Truff's black truffle infused truffle oil. Truffle. Just a dab will do us, and then we're gonna take our brush, and this is gonna kind of act like adding more fat, but also as a binder so that our seasonings adhere to it. Plus, truffle is, I always say, add more salt to your steak than you think you need because you're going to be losing a lot of salt as soon as the steak hits the pan. Yeah. And that's it. We're just doing the truffle oil and the salt. Okay. There's our salted steak with the truffle oil. There we go. Now I'm also going to have some fresh garlic cloves, 2 of them to be exact. I'm just going to smash them between my fingers. I'm also going to roll with 3 tablespoons of butter. And you'll see why. Okay, here we go. I think our pan is hot enough here. I've got a spoon, I've got my butter, I've got my garlic, I've got my steak. Oh yeah. So as soon as it hits the pan, hopefully this comes out with a little bit more juice. The flavor was good. Like I said, the flavor was good. Okay, that is good. It's been about 25 seconds. We're going to add the butter to the pan, add the garlic to the pan, get some of that butter underneath the steak, and flip it to the other side, and now we're just going to add a touch of the Worcestershire. Tilt our pan forward. K7, you still here? All right. I'm only gonna talk about if K7 is still here. All right. So this is what happened. I have the exact moment where it fucking happened. Here we go, K7. That shit, the airborne hit, wall splat. I just do DP when I see that shit. That's a punish. That's also a punish, but that's -6. He could get a better punish. He could get stand strong, crouch. That's a punish. That's also a punish, but that's -6. He could get a better punish. He could get stand strong, crouch fierce. Yeah, he was an optimal. He could have killed. Drill, bro. I probably could have won that round. Bro, I don't even understand the input to this game, bro. I know I'm doing... Get ready, K7. Basically what I said, I was typing it in the chat because I just wanted to help. I just wanted to help Punk, K7. That's all I wanted to do. Twice at 2 important moments. Bro, Sonic Soul, I know what the air ball is, bro. I literally punished it. You did crouch and jab. I know what the combos are, bro. I don't fucking... Bro, don't be a weirdo, Sonic Soul. Don't come in my chat telling me how to play the game when you suck, bruh. Don't do that. Don't do that, bro. Please. Don't come in here trying to tell me how to punish shit I know about. I literally punished the fucking move. It was crouch and light punch. I mean, it was crouch and light punch. Dude, come
come in here and tell me what to do, bro. I don't like when niggas that when I know shit and you see me do it, why are you telling me what the fuck to do? You did crouch and light punch, crouch and light punch. You didn't do the actual up and combo. So why the fuck you still talking in my chat? I mean, alright. I mean, alright. I'm always nice to you and you sitting here talking to me like I'm a bum like you. I mean, I'm not. Ban this nigga out my chat because he's gonna get me tight. Because this nigga sucks and you in my stream dick riding me every day. That's crazy. Come in here trying to tell me how to play, bro. That's crazy. Niggas That's talking, trying to tell me how to play. I mean, that's not what I was trying to do. Yo, Aitsu, thank you for the Twitch Prime. Yikes. Welcome to the Alpha Academy. Sham Wow, thank you for the Twitch Prime. Welcome to the Alpha Academy. Oh, damn, it's Brandon. Thank you for the 3 months. Jake, Yikes. thank you for the 5 months. Ricka Dude, thank you for the Twitch Prime. Welcome to the Alpha Academy. Yikes. And I'm not even salty. Y'all don't even see me salty about the loss. I don't care. He was salty about me. He was salty about me. See me do something, and they still try to tell me about it like I don't know that. You saw me punish it, you stupid ass bum. You did. You did crouch and light punch though. You. Sonic, so if you still listen, cause I know I you. mean, I am. You're a fucking bum, bro. I am a bum. Again, there's nothing you can tell me that would ever help me. I promise you. Okay. Don't ever do that again in your life, bro. I mean, well, that's cool. That's cool. Not you. That's cool. Yo, you know so. I mean, we could go back. We could go back. We could go back. We could go back. I'm not mad. I get it. He's upset. No, I know he's upset. I've been in the same scenario. He's actually just like me. We could go back. He said he knows the punish. Why am I telling him? It's because when he was in the same scenario and he went for the punish, he did crouch and light punch. Oh, wait. He don't got the VOD up. Oh, I missed it. Well, I could just go to my VOD. Paul. So after I show that, this is what I did. Act him by doing that. I'm sure people will instigate on that shit, and I get it because I get mad just like he does, you know. So I'm not gonna act like I don't get mad. I do the same shit. I know how it feels. So if I show this, let me turn the data on. I mean, you're not gonna talk to me like that though, so I'm just not gonna watch you no more, and that's cool. Like I get it, but I had a lot of respect for you. That's all it was. You just didn't have to talk to me like that. Now, that's a good reminder for me to not act that way. That's a very good reminder for me to not act like that no more. That's why I'm gonna have Lopedo in the call more. Let's see. See? You could do this. Well, you can't do that because that's multi-digit, but you could do stand strong. In the stand fierce, you could do this. You could do this. You know? I was just trying to be nice. You don't get also a punish, but that's -6. He could get a better punish. That shit. That's a punish. See, here he did it mad low to the ground, right? So, in this scenario, it could be way lower, right? So, also a punish, but that's -6. He could get a better punish. Hold on, let me close this out. Strong crouch fierce. Leave here, because I don't need to watch that no more. We could do this too. You see, it's always -6. See? So as it's that low to the ground, you could do that. It's always guaranteed. K7, after all of that, right? I took a small break to just collect myself. And then I made a post on Twitter where I said the following. I said, after what happened today, I realized how it felt doing what I did to other people. Since it was done right back to me, I understand now.
I'll do my best to continue to change and be a better person. I also realize where I was wrong and will do what I can to rectify that. Part of that K7 was messaging Punk. I think I can show these DMs now. I said, I know you may not want to talk to me anymore. I've been pretty annoying in your Twitch chat, and I apologize. I also apologize for giving you unsolicited advice after your loss. I should have been better than that and just kept to myself until a more appropriate time. I understand how you feel, considering I hate that being done to me in my own chat and have reacted in a similar fashion. I just want to say that I look to your play a lot. I just want to be stronger and do my best. I know I'm not stronger than you, but I still want to try and become a better player. I really care about the game as much as you do, and I can see your passion when you play. I mean no ill will towards you, and I promise to be better. You don't have to unban me or anything if you don't want to. Just know that I respect your skill and your play, and I hope you do well in your future endeavors. I also hope that this stuff can blow away and we can just talk at majors like we did at CEO Taku and DTN, Defend the North. It was nice meeting you there and getting to know you. You were very respectful to me, and I appreciate that. To which he said, well, now, bro, I'm probably one of the only people who let you rock and you do and say dumb shit nonstop, and I let it rock. But you not gonna come tell me something that you saw me punish as if I don't know. If I ain't know and just do it literally right before I lost, a bit different. You obviously just an idiot who be wanting attention at this point, and it ain't gonna be from me anymore. I understand, Punk. I'm sorry. I don't need your apology. You don't gotta apologize to me for anything. I didn't mean it in malice. I really don't care how you meant it. You literally saw me punish a move, then gonna tell me you can punish it. Like, no shit, I just punished it. The fuck you telling me how to punish something? I'm playing in a tournament with limited knowledge of a character. I'm not gonna punish something optimally in a tournament every time. I know you know how to punish it. I just wanted to tell you you could get more than the jab, but it wasn't my place to tell you, and that is why I'm apologizing. It was my fault. Well, obviously, I know it's punishable, so shouldn't your brain think maybe he do know how negative it is, but high pressure situation? I don't care. Just stop talking to me, to be honest, lol. I should have understood that. There are multiple factors. I'll stop talking to you. Again, sorry. I wish you luck in your endeavors. From that point on, I took a longer break on my stream because I couldn't concentrate. He was also seen in my chat for about a good 20 minutes after the fact, to which I banned him because he unfollowed me on Twitter. I blocked him, and then I proceeded to go into Battle Hub and just collect myself for a while. I told you I didn't want to tell you what he said because it was really bad, but I think I'm comfortable talking about that. Dude Dang later messaged me and he said, after what happened today, you know, this is what I posted on Twitter. Knuckle Dude said, good outlook on it, man. And that's pretty much where I'm at. The only thing I can really say is that after today, after this situation, I now realize that the way I've been acting towards people in terms of situations like that where people just want to help have been wrong. So the best thing that I can do is try to make sure I have Lopedo in the call with me at all times while I stream. And just have him, like, you know, check me whenever shit like that happens, you know? Because I understand I was fucked up in the past, but I'm not trying to end up like that. When he came into the chat, he was still mad. No, he was lurking in the stream watching me. Watching how I play. So, you really sound like a pussy in those DMs. Once Punk disrespected you, you should have cut the nice guy act. You know, I'm just going to block you and ban you because you are definitely not a mature individual. I don't really have the time to be dealing with people like you. So you can get out of here. You a hoe? I mean, you just followed my channel and now you're gone. I literally apologized. I did the right thing and was still met with vitriolic shit. And even now, people are going to be trolling me, saying that Punk humbled me, when in truth, he was just a massive asshole to me. If I do upload this to YouTube, which I probably will, I'm not going to put any ads on it. I'm not going to, like,
It's just gonna be a raw video. And I want people to really understand, like, from this moment forward, I'm just gonna do what I gotta do. What I will say at the end of all this is I don't really feel comfortable within the FGC. I get that part of it is my fault and my instigations in the past, but I also think that there are a lot of people within this scene that are just as bad, and it's just the way these games are. I know that these games are competitive. I know that these games are not very easy to contain yourself with. I know, given I am in that spectrum of being mad all the fucking time. So I get it. But I'm going to do the best that I can to fix my mentality. I don't care if I win a tournament. I don't care if I go 0-2 at this point. I've done more than enough within my career of playing fighting games. You know? I mean, no disrespect to Punk. I don't hate him. I will call him an asshole because that's pretty much how he acted. But I really truthfully don't mean any actual disrespect. I don't want people going out there fucking with him. He's doing everything he can, you know. All I do know is I'm going to try to do my best to change how I act and change what I do, bro. I don't care if people don't want to listen to me. I don't care. I don't give a fuck. I'm going to upload this and defend myself, bro. I apologize. I did everything correctly, and I got asked blasted out by the internet and by him. I'm not doing that shit. Just like he stood for himself when they persecuted him with the H-box shit, I'm going to stand for myself too. And that's just as simple as that, bro. I was vibing here with about 400 people playing the fucking game. And then obviously the view count went up because I started talking about drama, which is another thing I fucking hate about this goddamn community. Why the fuck can't people just enjoy the game and play it and see what's going on? Why the fuck everybody gotta bring all this animosity and shit, bro? Like, y'all just hungry for the drama. That's all y'all care about when it comes to this fighting game shit. Y'all don't actually care about the game. Most of y'all don't even fucking play the game. So please fucking stop. Like, you're not cool. You're not right for the way you acting. You know you just fiending for the drama, and that's cool. That's cool. Just don't give me that negativity bullshit at all. Just don't. I mean, Punk definitely not gonna fucking talk to me after this. I don't know why this blew out of proportion, man. I really don't know why. Like K7, I really don't know why. This, like, I get it, you know, I've had some fucked up shit in the past, but the past couple of days, I've been doing the best thing possible. I've been trying to do what I can, man, and just motherfuckers are now coming at my neck for very little shit, and I'm not about to deal with that. I'm not about to deal with that. No, I'm not talking to him no more. It's not that I hate him or whatever. He just wants me to distance myself from him, so that's it. And no, I don't really want the attention from this. I don't give a fuck about that. I just have to defend myself because a lot of people think it's okay to just shit on me just because the name is Sonic Soul. I didn't fucking do anything terrible, you know? So. Oh, I would accept his apology for his reaction. I apologized to him. And he said, fuck your apology.
Great moment here. You see when he's doing a cartwheel. If you do without the hands, you get even more power. My name is Mestre Santo. I'm from Bahia, Brazil, and I've been practicing capoeira for 50 years. So today, you're gonna be reviewing some capoeira scenes, movies, and TV, and see how effective they are. People take for granted how powerful their hands are. In the modern capoeira practice, we do have some strikes. You can use this part of your hand and you can exert as much as this. If I go like this up with full power, it's devastating. What they did is something that we do very common in capoeira. We practice that armada, and typically, we get this close to go fast and be able to react. Their front kick benson, that was beautifully done because he used your upper body going back, he gained power. You can make someone fly like that. Wesley Snipes is an incredible guy, incredible martial artist, because they've exaggerated, I'll still keep that 9. When we're judging by the technical aspect of it, perfect. Latif is an incredible fighter. Adding that spin, right, was his choice in a fighting situation. He will never do that. And a lot of the presentations you see in movies, you can only see one part of capoeira, which is more the visual. Capoeira is an African Brazilian martial art and was brought from Africa to Brazil. But in Brazil, because of slavery, they had to practice capoeira differently because it was illegal to practice. So even today, people are completely confused about capoeira because you see like beautiful movements, but the whole point is to disguise the potential you have behind that particular movement. When he did the cartwheel from the low position, he had to be also careful because if he goes all the way in, he'll definitely hit the other actor. That one in the movie that he kicks back and forth, it's not a movement that you're gonna see in a fight. What I would say gets people confused with it. There's an element of playfulness. There's no right or wrong. Some people use more the combat, other people more the playfulness. That's the meia lua, it's called half a moon. The way that was shot, you just see the kick going like this because they're not allowed to go all the way because it would be too fast for him to get out. And that meia lua in the real world really goes with the hill with full speed. Good luck with that. He won't be standing up right now. I'll give her 9. They were very to the point, but for safety, they had to pull back a lot of stuff. Great moment here. You see when he's doing a cartwheel, he's using their acrobatic as a way of attacking. You can definitely generate the cartwheel with your hands and without your hands. If you do without the hands, you get even more power because you're just throwing your body in such a force that's gonna swing very hard in the face. That slide is escape, but from that escape, typically you want to strike because what you do after the escape, that's the whole point. The nature of capoeira is escape and you have a follow-up. For that situation, you're dodging, then I will throw a meia lua, which is a low kick, can be like anywhere from the leg here or up to the head. So
So that's one very, very typical way of attacking capoeira is with their headbutt. And they're doing the different angles like forward, sideways, backwards. But this was perfect because the only way he can actually strike back was using his headbutt. And that was a perfect example where he did that scissor. It's beautifully done because it comes from the ground, which is capoeira, I think, is the only art that it really used the floor the way we did. Equally 50-50 standing and also use the ground. And then he went to the choking, which is more like jiu-jitsu. Definitely the capoeira Caesar allowed that person to have the opportunity to do the next thing. There were certain things that I would have done differently, like the escapes. I'll give a 7. It can be very fluid. You can be from slow pace to super fast and do like 5, 6, 7 8 kicks like back to back. It can be super dangerous when Alô. you do that. And when you Fala, meu do the filho. right timing. E aí? Hit? Ele mesmo. Tá, mano. That low position Ele mesmo. that we call rasteira. A galera saiu hoje cedo. It can be done. Ah, Be extremely hard. Eu tô aqui esperando sair um joguinho novo. Someone like Batman. sair agora? One advantage É, gacha, mais gacha. waiting Meu Deus. for him to attack her and be responding. Achei que já tinha bastante. Não, cara, it's never enough. Nunca é bastante. Nunca. Be more direct, the groin, the knee, throat. O Scarpa tava jogando Dead Redemption 2. Agora você tá viciadaço. Vai viciar pra caramba. Eu não joguei, não. Eu também não. Nenhum. Mas parece ser legal. Eu nunca joguei. E eu tô viciadinho no Witcher, só isso. Cara, é um jogaço, velho. Jogaço. Foda que assim, é um jogo que você precisa de tempo pra caralho, porque o jogo é gigantesco, velho. É. Eu comecei outro save, cara. Sério? Pra quê, velho? Ô, mano, porque esses pontos de habilidade que você usar pra você usar os pontinhos, tem que escolher muito bem, mano. Tem que saber o que você tá pegando. Não, mano. Tem muita coisa, mano. Aí tô querendo fazer um bruxão aqui mesmo, focar nas runinhas dele, nos sinais. Even this entrance here is more like a karate entrance. Just imagine someone like doing karate, doing cartwheel. Agora, desviar de flecha, isso é roubado, viu? É. Definitely not a representation. É muito OP, mano. My name is Gyro. Welcome to the world of capoeira. Capoeira is the most seductive form of self-defense. It combines peacefulness, fighting, and cardio. Hold that for a second. Peacefulness. This to me, it feels like more like a yoga. Capoeira came from struggles, came from a survival. Tem muita coisa legal, velho. Muita coisa legal, velho. Peaceful when you're supposed to survive. Dá pra você focar em alquimia. Contradiction there. Cara, eu não lembro muito bem do 3, sabe? Joguei bastante, mas eu não lembro muito bem. Eu lembro do 1, basicamente. Tinha as builds lá, né? Sim. Eu não lembro o 3 como é que fazia as builds, se as builds também tinham esse estilo, sabe? No 1 eu fazia AOE pra fazer espada. Fazia pot. O spot tem menos efeito, menos cagarra em você. Fazem dura mais e tal. É bem roubado, velho. É, muito bom mesmo. Tem como você fazer um Witcher, cara, mago, velho. Literalmente. Pois é, mano. A minha, vamos dizer assim, minha ideia base é fazer ele focado nos sinais, sabe? Então, você virou um mago, basicamente, velho. É. Um Rune Keeper. Mas aí eu tenho um sério problema, Andrade. Que é indecisão. Puta que pariu, mais um não. Não, Vivi, não. Indecisão. Já basta o Estevão e o Scarpa, cara. Indecisão,
Ela governa esse Discord aí, cara. Não, velho, não, já basta os dois, não. Mais um não, cara, aqui. O foda é que você chega ali, beleza, vou pegar esse aqui. Aí você lê a skillzinha do lado, aí fodeu. Cara, você deletou o chá, velho. Véi. Isso aí eu comecei a Medo, medo, mano, medo. Não dá, mano. Simplesmente não dá. A força é maior. Qualquer coisa que você fizer no sem Witcher, problema, não cara. zerar, velho. Não precisava ter tirado o save, não. Tem como o quê? Qualquer coisa que você botar na árvore lá, você consegue zerar, cara. Faz diferença. Você botar tudo num negócio só, você... Tudo é forte, cara. Não, o jogo é forte. Não, dá pra zerar, mas... Se for só sem... Se não quiser usar nenhum sinal, é só usar espada, tem como. Sim. Alquimista é forte. Eu quero usar. Só se você cagar realmente no pau e botar aqueles negócios, tipo assim, de quebra-braço, fraga, aquelas merda de edição de zoação, fraga. É negócio de desmembrar a galera. We are doing the horny circle to practice our skills. If you notice, there's no Tem até, como é que fala? Aumentar o inventário, mano. Aumentar a quantidade que você pode carregar. So the music is a big part of capoeira. Basically, in a circle, you have a bateria. That means Tem um aqui que eu posso usar o poderzinho de... Como é que chama isso aqui? De encantar a mente do cara. Eu posso fazer ele lutar do meu lado. Eu acho que isso não é muito bom não, cara. Porque tem muita coisa, inclusive boss não funciona, um bando de coisa não funciona, fraga. Imagino mesmo. Mas tipo assim, deve ser bom engraçado, velho. Aí tem tem questão de set também, né? Tem alguns sets que buffam algumas coisas. Tem. Não, é muito difícil errar, cara. Qualquer coisa você fica forte. Sabe como é que eu descobri isso? Só porque eu resetei o save. Porque senão eu nunca ia saber. Tem um setzinho lá no começo, mano, que eu nem vi. Eu só fui ver agora. Will Ferrell is such a funny guy. I think the capoeira here is definitely like overly exaggerated. You don't need to go over, but in a real situation, you just simply just go down and then drop the kick. If you're gonna spend that time just flying in the air, before you drop, they have many options to get out of the way and do other things. Would it be interesting if it was a beating bow and he was like hitting people, but they took to a level that, for me, completely unrealistic. How can somebody be shooting and you be flying in the air like that? I can watch The Matrix and appreciate that. It's a whole different story here. Even though you have 3 people with rifles and you still be able to stand up, not very realistic, but it's doable. Capoeira came from that environment, fighting multiple people. It's just something that we know works, but again, it depends how good you are, how effective you are, how, efficient. And there goes... Pegar mais um café, já volto. Beleza. Capoeira. I will give you 4. My favorite movie featuring capoeira, not because I'm in it, but I think only strong because there was element of the performance and now the actual combat to be able to use in a full-length film. Thanks for watching this video. If you like this one, watch the one above.
Voltei. Acabei de jogar poker aqui e perder dinheiro pra caralho pros caras. Tem poker no jogo? Tem. Tem poker Nada no jogo mudou. Tem um jogo das facas, velho, muito doido, que vai passar, tipo assim, a faca vai no dedão, depois passa entre o dedão, volta no dedão, passa entre o dedão. Aquele negócio da mesa, que você põe a mão na mesa e vai dando cor. Tá. Aí se você erra, ele acerta a mão assim. Aí quem faz mais rápido ganha. É legal, tá? Caralho. Ô, vídeo, o Índia também tem essas porcaria. Cheio, inclusive. É. Card game e tal. Só que eu não acho que é legal, não, Fraga. É o Gwent. Você tá bugado, porra. Cara, o gráfico desse jogo, eu vou falar com você, mano. Parada bizarra. Cenário. O jogo tem uns anos já, não tem? Tem uns 3 anos já? O jogo é. Já, ué. O jogo é de 2018, só. É. Acho que ele ganhou o jogo do ano, não ganhou? Ou não? Não, acho que perdeu pro God of War. O God of War é fora do mundo.
Teve uma hora que eu fui ajudar um cara Cara, eu desci do cavalo, tinha um cara tentando limpar o cavalo dele, eu desci e perguntei pro cara se ele precisava de ajuda. Mas que ele parou pra me responder assim que não precisava, o cavalo deu um coice nele, matou ele. Ah, fuck. É doido demais. Eu tomei um coice do cavalo também, tem uma hora aqui. Extremo de baixar essa bosta aqui. Streamer? É. Extensões. Eu tenho conta já, ué. Que isso, cara? Do nada? Que rolou? Apareceu um bicho que do nada. Uma aparição.
Tipo assim, começou a tocar a musiquinha antes de ele aparecer, né? É sonho. Scarpa tá apanhando o joguinho. Tô trocando a roupinha aqui. O jogo aqui, o server tá aberto já, mas o server tá fritado. Não tá conseguindo entrar, não.
Vou pegar um casaco, velho. Tá gelado pra caralho aqui. Tá frio? Nó, eu vou botar uma meia daqui a pouco. Eu já tô de meio casaco. Vou botar uma meia aqui agora. Vou botar Liga o ventilador aí, cara. Você tá doido? O pior é que eu até ligo às vezes mesmo. Já tá do seu lado aí mesmo. Mas eu mudei meu quarto todo lugar agora, peraí. Se eu conseguir fazer um bloqueio perfeito da flecha, a flecha volta no cara. Ai, como é bom. Voltei. Andrade. O que pega? Se eu conseguir fazer um bloqueio perfeito da flecha, a flecha volta no cara. Não lembro disso, não. Tem disso? Ai, é o segundo nível da habilidade, peguei. Né? Ah, tá. Nossa. Quê? Eu peguei o segundo nível da flecha. Se eu bloquear perfeito, a flecha ela volta no cara. Que delícia, cara. Assim, né? Não faz sentido nenhum, né? Mas tudo bem. Mas não é pra fazer sentido, não. É pra flecha voltar mesmo. Isso aí, cara. O foda vai ser bloquear perfeito, né? Mas olha. E tiro de coach. Ah, tá louco, filho? Ainda não inventaram isso aqui, não. Até lá eu não preciso treinar isso, não. No figar de ano. Tinha um bicho atacando um cara aqui, aí eu salvei o cara, né? Aí ele perguntou se eu ia cobrar dele. Aí eu falei que não. Aí ele é comerciante, e agora ele vende tudo mais barato. Sai pra lá, mulher. Mano, eu tô aqui tentando. O server tá super condicionado. Deve liberar daqui a 1 hora, o máximo, bobear. Vamos ver.
jogadores. To give you. But for I you, don't think this is true. I think the reason that she mentioned him was because she was trying to farm clout and relevancy in a era where she doesn't really have any at the moment, like the Twitch space, you know, because she's been AFK so much. So she comes back and she just involves herself in the drama to be a part of the discussion still, so she can keep getting views and traveling and not really streaming much. right? That should not be. It's smart. Like, I'm not trying to hate on her. Like, it's just, I think that's the actual reason. Eu também acho que é razão. Tanto drama à toa. Opa, opa. Startou. Aí, ó. Acho que agora startou, hein? Vai, hein? Diz que agora o joguinho tá entrando. Diz que vai agora, Scarpa. Ou não, né? Vai, rapaz, pega no tranco, rapaz. Vai. Pega no tranco. É, tá aqui rodando a porra do joguinho. Opa, acho que foi. Você conseguiu no BlueStacks ou no celular? Tá rodando uma Não, dela. pelo BlueStacks. Acabei de entrar, eu acho. Entrou. 団長様、やっといらっしゃいましたね。お会いしたかったです。待ちくたびれたんじゃないかですか？いいえ、ちょっぴり寂しい思いはしましたけど、落ち着かなきゃ。せっかく会えたんじゃない。このチャンスのゲーム、一番優しいものを選んでおきました。O gráfico tá legalzinho. 何しろ覚えていらっしゃいますか？私たちが初めて傭兵団を。あ、ブラウンダスト、ご存知なのですね。本当に神ゲーです。 Nah, era pay to win pra caralho, minha filha. Power creep pra cacete. バッチリ覚えてらっしゃるんですね。さあ、それではゲームを始めましょう。ご説明はお任せあれ。それ。Ô, Scarpa, o gráfico do jogo tá legal, cara. Porra! Tá tipo um Final Fantasy Tactics, velho. O gráfico, fraga. Meio que cartoon.
Não, tá mais pra Saga Frontier. Tipo, desenhado, saca? あの人見た？傭兵かな？ Bem no estilo de cenário do Saga Frontier. ま、傭兵にしちゃいい顔してるじゃない。傭兵です。まだひよっこですが。猫探し、配達、警護、どんな依頼でも構いませんよ。あらあら、そういえばこの間イヤリングをなくしたのよね。団長様、私たちがなぜここを訪れたのか覚えていないんですか？最強の傭兵団になるためだったか？そのためにまずは仲間を増やそうって話をしたじゃないですか。おっと、隊長は些細なことは気にすんなって。レディーのお相手はこのカーソン様に任せな。さて、美しいレディー、なくしたものは俺が必ず見つけて差し上げ。ふざけないで。一体何時代から来たの？顔がダメなら口を閉じてればいいのに。どうして俺だけこんな扱いなんだ。俺と隊長のどこが違うっていう。それはもちろん顔ですかね。はあ？俺の顔が何だってんだよ。怒らないでください。それにそんなうぬぼれてるところも団長とは大違いです。お前ビビリのくせして。それこそがリディアを仲間にしさ。エリーンがまた怒る前に出発しよう。いい仲間との出会い。もうどうか今度こそは常識 Cadê o gacha? Eu quero o gacha. O cara já chega estourado. Mas é gambling, cadê o gambling, cara? Eu nem ligo pra gacha, cara. Assim. Tipo assim, é estranho, velho. Eu gosto de jogar jogo de gacha, só que eu não ligo pro gacha, tá? É o paradoxo. É. O paradoxo do Andrade. Que eu acho que, tipo assim, se você tentar tipo, usar muito gacha, acaba ficando sem graça, tá? É legal, tipo assim, quando você tem dificuldade, porque você não tem as paradas todas na mão, saca? Aham. Aí o jogo fica mais divertido. Aí você tem que pensar fora da caixa, saca? Sim. Tanto é que esses caras, geralmente, que gastam dinheiro pra caralho em jogo assim, velho, os caras param de jogar, fraga, velho. Porque, porra, o cara destrói o conteúdo todo, né? Porque o cara gasta dinheiro pra caralho. Qual a dificuldade? É, isso é foda, meu. Depende, né? Aí tem aqueles jogos de PvP, né? Que os caras têm o prazer de destruir os outros, né? Aí é outros 500. Mas... É. Mas, cara, o gráfico do jogo é tipo Saga Frontier, cara. Tô impressionado, velho. Cara, essas empresas pedem dinheiro demais, velho. Não fazendo versão em português pra mim. Como é que é? Essas empresas pedem dinheiro demais não fazendo versão PTBR pra galera. Ah, é. Eu não ligo não, Fraga, mas tem muita gente que só joga jogo em português, né, velho? Tipo o Witcher 3, os caras já botam jogo em português na hora do lançamento, Fraga, e tal. Red Dead também é português, não tem? Acho que sim. É, Acho que só... Eu sei que tem até o cara voz em português, né? Não, Fala em português.
ですよね。有名な情報商人だと伺っています。あら、私のことを知っているだなんて。当然だ。エリンは俺、いや。団長様。でもあなたたちは新生傭兵団よね。依頼実績もなく、戦力も未知。果たして、そんな傭兵団に入ろうとする人はいるかしら。これから共に過ごす仲間なら、目を合わせただけで本音が伝わるってもんだ。実力なら自信がある。なんなら試してもらってもいい。その自信満々な姿勢。Eu tento ser bom, mas não consigo, né? Mas tem negócio, tipo assim, de ser caminho mal, caminho bom ou é a mesma coisa? Tem. Tipo, você tem uma cidade aí que eu tô sendo. Tô procurado, tá ligado? Aí Mas muda alguma coisa ou é aquele negócio, tipo assim, você pode escolher, mas no final é uma porcaria? Não sei. Aí essa cidade que eu tô procurado, os caras. Fica tipo uns caçadores de recompensa fazendo ronda no lugar, né? Aí, tipo assim, agora eu tava fazendo uma missão, apareceu 6 caras. Eu matei os caras. Aí você tipo, vai perder a reputação, tá ligado? Saquei. Nossa, teve um cara, eu tô andando com uma 12 cano duplo. Deu um tiro, pegou na cabeça do cara aqui, explodiu a cabeça do cara. ただのゴソ泥じゃないか。その程度簡単。依頼を解決すれば、あなたたちに興味を持つ傭兵が出てくるはずよ。機会をくれてありがとう。失望はさせない。さてと、カーソン、リリア、まず泥棒の目的を把握しないとな。この日を待ち望んでい。Baixou. Vou botar o controle. Porra. Vezemir. Ô Scarpa, eles copiaram esse jogo aqui, o estilo do Saga Front é purinho, brother. Tá meio que. Você baixou no BlueStacks? É. Engraçado. Eu vou tentar baixar ele. Negócio que eu falei só. O BlueStacks, você tem que botar. Como é que fala? Que a loja do BlueStacks. Você tem que pegar a loja do Google, cara, não do BlueStacks, sabe?
Vou ter que te matar, bicho. Sinto muito. Cadê você, primeiramente? Aqui. Parece que não sei. Caralho, tem uma coisa muito fedendo aqui. O server aqui do jogo tá fritando. 最近商店なんだお前は傭兵だ傭兵この程度のおい隊長おいおっさそれなら絶対にダメ Putz, だ não peguei, 分かったか簡単にごめんなさい。私が厳しいなおっさんなんだとハゲちまうってことだよたカスなんだってそうじゃなくてお前は絶傭兵だろうがなんだろうが今すぐこなんだカーソンがPô, o primeiro inimigo é o vendedor de fruta, cara. Boneca de magia negra. Cara, a mistura de táticas é interessante. O quê? Joguinho aqui. O server do joguinho tá fritando. Pesadaço. Ou deixa eu. ご迷惑になってないですよね。 Carpeado é maluco. Fala mal do carpeado não, cara. 実力があるやつらだ Não, mal é não. Best brother. そうだな Cara sujo nos lugares. お役に立てておいエリーあいつも隊長に惚れ知っています。でも Esse tá falando aqui. 待ってください。あいつもってどういうことですか？まさか隠してるつもりだったのかん俺がカーソンスキャニおじさん油断したね。ダメだわあ本物の髪の毛みたいだね。
のかよ。あの子がロクサンナが言っていたコソ泥か。俺のカツラ捕まえに行った方がいいんじゃないですか。逃げる前に動くか。意義。Fora, bicho. Jesus, o server tá me enchendo o saco já. Tá lag pra cacete. Lag? É, tá. O servidor tá tudo lendo, demorando a ler, fraga. Tá explodindo.でもとても逃げ足が速かったですね。物を落としながら逃げていなかった。追いかけてこられないように。Cara, mentiu pra mim, velho. 母さんにそう言われるなんて。おい、どういう。しょうがないな。そうしないと。Acredito nisso. 雰囲気が変わ。どうやらただの子供。Curia, filha da puta, mano. Cara, o estilinho do jogo é legal, velho.
E matar ele? Ah, não é possível. Mata o cara que mentiu pra mim? Você quer que eu fale como se eu estivesse jogando The Red Dead ou... Não, jogando The Witch. O Red Dead, você joga o laço nele, arrasta ele no cavalo. Ó, porra! Chega na ponta do penhasco, dá um tiro na cara dele e joga o corpo dele lá embaixo. Parece aquela cena do The Boys, que o bala sai arrastando o cara no asfalto. E pior que tem gente fazendo isso aí que eu tô falando. Você solta o laço no cara. Lá atrás do comerciante. Caralho, eu tenho que ir atrás dele mesmo, olha lá. Eu fiz o serviço, cara, me deu dinheiro. Derrube ele. Ah. Nossa, eu sou muito ruim de cavalo. Tá, o joguinho é legal aqui, mas tem um negócio que é muito sem noção, velho. As batalhas iniciais tem tipo umas bombas no meio do caminho, fraga. É tipo tutorial, fraga. Mas qual a lógica de ter bomba no meio da cidade, fraga? Também levando muito a sério o joguinho. Caralho, é difícil. Escolhas difíceis, cara. Qual a escolha? Não, as do Witcher são escolhas cabulosas, porque você fica de porra. Então, mano, eu tô preso aqui, velho. Tem uma lá pra frente, cara, das crianças, cara. Deixar o cara aí. Porra, e agora eu não sei. Geralmente não tem. Qual? É do bebê? Hã? Tô falando da missão do bebê? É uma que um cara matou. Ele matou um cavaleiro que tava levando remédio pros cavaleiros negros. E roubou esses remédios pra levar pros outros soldados dele. E ele mentiu pra mim, entendeu? Vai ter uma de um bebê, filho. Você vai ficar. Porra, dependendo do que você escolher, é tipo gosto de merda na boca, fraga. Caralho, velho. Não tem opção boa, fraga, é tudo uma bosta. Nossa, mano. É tipo menos pior, saca? Eu não duraria um dia como bruxo, mano. Durava sim, filho. Comendo a mulherada toda. Ah, mas só se for o dia inteiro fazendo isso aí. Esconda essas mulheres, o Witcher está chegando. Acho que tem até essa frase no jogo, não tem? Esconda essas mulheres. É, tem essa frase no jogo, inclusive, quando você tá chegando na cidade. Tem mesmo. Caramba, mano, o que eu vou escolher, véi? O foda é que as suas escolhas influenciam no jogo, mano. Sim, até lá pra frente. Coisa que você escolher no início do jogo aí, ó, vai ter diferença lá pra frente. Então, mas isso pesa muito. Não pesa não, cara. Você vai fazer a história do que você quer. Por exemplo, quando eu joguei o Witcher 1, você tinha a opção de ajudar os... Não, no início do jogo você escolhe as opções do Witcher 1, fraga. Do 1 e 2, fraga. Tipo, moda mais ou menos. No Witcher 1 você... Porque no Witcher os elfos eles sofrem preconceito, né? O racismo lá é com os elfos. Aí você escolhe se aliar aos caras lá, os funcionários. Você virou amigo dos elfos? O metal odeia os elfos. Escolhatel, né? Escolhatel. Os caras, eles... Só que os caras são terroristas, né? Essa praga, né? Tô nem aí. O Estevam odeia, mano. O Estevam odeia os elfos.
Vai fazer preconceito com os caras. Pra falar a verdade, velho, no mundo do Witcher não tem bom nem mal. É tudo uma merda, fraga. É. São poucas as quests nesse jogo aí que você sabe, tipo assim, realmente isso é bom, realmente isso é mal, fraga. São poucas. お前はちゃんと働けるようになるし、一本の矢で2匹のウサギを使う。ほんとだ、団長。エリーン。いえ、ロクサンナさんにさすがエリーンだ。団本当にそれ。団 Ah, tinha essa menininha no Baldur Show. Lembrei. Jesus, esse Vitor tá me matando! Cara, tô lendo uma carta, eu peguei uma carta aqui que uma mulher mandou pra mim. Aí tem um desgraçado no acampamento de um bêbado, filho de uma égua, que tá cantando. E eu tentando ler a carta e o cara cantando. E aí você não consegue, mano, ler o trem direito. É nessas horas que o cara fica rebelde e mata os outros. Tem jeito. Tenta ser bonzinho, mas não dá. Eu já comprei as máscaras de bandido e ainda não usei. Eu comprei um capuz igual de aqueles caras que corta pescoço de executor. Comprei uma máscara de igual do Jason. Eu saí matando os outros com a máscara do Jason. Já vem. Jesus, velho. Jogo com lag. Ai. Aí não vai dar, não, André. Aí não vai dar, não. Às vezes amanhã estabiliza. Não, com certeza. Ih, cai. Que isso? Caiu, você viu? Ah. Isso aí foi quicado. Vamos ver. Tem um cara aqui que ele é doido, mas só fica bêbado, mano. Eu salvei ele no trilho do trem. Aí ele tava com a roupa de padre. Você é padre mesmo? Não. Ah, tá. Aí ele fica conversando com essa assim, não, eu tento ser bom, mas eu não consigo. E ele é bebaço, tá ligado? Aí agora eu tô cortando madeira aqui. Aí ele chegou pra conversar com um cara aqui, aí o cara falou assim, antes de você começar, a minha resposta é não. Aí começou a pedir dinheiro pro cara pra beber. O cara xingou ele todo aqui e foi embora. O cara anda igual um psicopata no acampamento.
É maneiro, você começa a comprar coisa pra acampamento ali. A galera, tipo, os NPC eles doam, eles vão doando dinheiro, e você também, né? Fazendo as missões, vai colocando dinheiro lá, vai fazendo tipo uma caixinha pro acampamento. Aí você vai comprando as paradas. Tem uns rangos aqui, eu acho que dá pra eu pegar o rango. Eu recebi uma carta da mulher que parece que é do Red Dead 1. Eu não conheço ela aqui, ela mandou uma carta tipo assim, eu te larguei e tal, mas eu cheguei na cidade aqui, eu tô com saudade de você, me encontre aqui, não sei na onde. Eu tô muito ocupado aqui, trabalhando no caos. Mano, os caras tiveram a manha de fazer os cenários do jogo. Porque ele parece uma pintura, velho. Cara, o jogo mostra você esfolando o bicho, mano. Arrancando o couro dele todo. Abrindo o bicho assim, ó. Nossa, cortando o chifre fora. Enrolando tudo no pano e enrolando o couro dele todo, assim, colocando calor.
Caçar um bisão agora. Cara, que me chama pra caçar um bisão. Tá porra. O cara é índio, tá ligado? Aí o índio tá contando que os bisão, na infância dele, a tribo dele tipo, meio que cuidava, né, dos bisão, porque fornecia carne, roupa, né, e tal, não sei o quê. Aí você acha uns bisão mortos sem... Em carro, esse próprio esporte. Não, tipo, os caras deram tiro, matou os bisão e largou pra morrer. Aí começa a furar, aí o índio fica pistola, cara. Porque os caras não tá caçando pra matar, pra comer, tá ligado? Aí eu tô com o índio aqui, nós estamos seguindo o rastro dos caras aqui. Tô matando os bichos. Voltei. Caralho, ó pra você ver que filha da putagem. Na hora que a gente chegou no acampamento dos caras, o cara xingou o índio lá, né? Xingou o cara todo, né? Aí ele. Aí o índio foi dar um tiro no cara, aí eu pego o outro e começo a perguntar o que tá pegando, tá ligado? Por que eles estão matando os bisão? Aí tá falando que eles foram pagos pra matar o máximo possível e culpar os índios, tipo assim, pra culpar os índios que estão matando, entendeu? Pra criar.
Goma de cocaína, velho. Já? Goma de cocaína. Agora que merda que é essa, eu não sei. Avo de mel. Peraí, bomba de cocaína? What the fuck? Até abrir videozinho aqui de novo, cara. Nem tem cocaína nessa época aqui, mano. Que será que é isso? Falou, tem que abrir o vídeo de novo pra rever, cara. É muito bom, velho. I love cocaine. I love cocaine. Deixa eu mandar aí, vídeo. O vídeo caiu de boca. Deixa eu mandar. O vídeo caiu tá de boca valendo. na magia do Witcher. Vídeo, você nunca viu? Mandei pra você, ó. E aí, vídeo? Tá no chat. Pera aí. I love cocaine. I love cocaine. Primeira vez que eu vi esse vídeo, cara, eu deixei 24 horas tocando, cara. Eu não tô brincando. Pera aí, só terminar a cinemática. É muito bom, cara. Ah, deu bosta. Nossa, partiu o cara no meio, velho. É muito bom, cara. Ô, velho, escapa. Não adianta, velho. Todas as vezes que eu vejo esse vídeo, eu tenho que rir, cara. Eu vim cobrar a dívida de um cara aqui, o cara me enganou, mano, engraçado. Ele falou assim, não, eu procuro o cara, tique não sei o que, né? Aí na hora que eu falo, não, sou não, tique não sei o que, é aquele cara ali. Aí eu fui no cara, aí o cara falou assim, não, quem é o tique é aquele outro lá. Aí você pensa, não, o cara tá te enganando, né, o que tá falando. Na hora que você olha pra trás, o outro tá só assim, ó, montando o cavalo e falando, se fudeu, seu trouxa, tipo... Filho da puta. Peguei ele aqui com laço. Laço é doido, mano. Você joga o laço do cara, puxa o cara, velho, do cavalo, o cara toma um cavacote, arregaça tudo. Aí você amarra ele e enrola isso, tá ligado?
É, o servidor do jogo tá. Rateando, tá rateando. Não, tá derretendo, filho. Tá full I love cocaine, filho. Opa, voltou? Acho que voltou. Vamos ver se tá melhorzinho agora. Pelo menos a arte do jogo tá. Os caras acertaram. Saga Front. Meio que Saga Front, meio que ffxiv, fraga, desenhado. Ah, desconectado de novo. Hum, hum. The North American Karen, a wild beast that's dangerous alone but deadly in numbers. When gathered together, they form what is known as a homeowners association. This HOA peruses the gated community on the hunt for a vulnerable manager. But today, their vulnerability will be exposed. A Tyrannus homeboy sapien, the Karens freeze and huddle together in fear. Their phones on video mode, at the ready to call for help from their closest friend of the jungle, the security officeurus. But the harmless Tyrannus goes about his business, paying little attention to the Karens. But it's too late. The Karens have already been frightened. They turn and make their escape. Rarely do the Karens find themselves on the receiving end of fear. But today, they are reminded that the world is not their home. They trot home to their husbandus flaccidus to complain that their neighborhood is going to hell. The North American Karen, a wild beast that's
level boosting, and most of all paid level boosts. They suck, and I will detail why in a short amount of time, including why the very logic behind a paid level boost is like getting paid for not being able to train your workforce. You got paid because you didn't want to do any actual work. It's a great deal for the developers. The fact that players even have to purchase a paid level boost speaks to a larger problem of the industry though. Before I get into why paid level boosts suck, I'd like to think it's really easy to join too. All you have to do is just download the app using the link. Western market is one of the biggest proponents of level boosting, and there's a reason for that. The Western and Eastern markets overall have different focuses, and though many games will cross over to each market, and sometimes even be more popular in another market altogether. Like Final Fantasy XIV, for example, which is a Japanese online RPG that is widely more popular in the West than it is the East. The reason this is significant, because basically no other Japanese or Korean online RPG or MMO has level boosting or level boost, but Final Fantasy XIV does. Instead, Korean titles and Japanese titles have experience boosts, which can aid you in your journey to max level, but not a straight up level boost. This makes level boosting pretty much uniquely Western. Lord of the Rings is arguably one of the first users of level boosting, going as far back to 2013, right before Blizzard actually debuted their level boost in World of Warcraft. WildStar would follow, as many other titles then would later on follow as well, like Final Fantasy XIV, we just mentioned, Elder Scrolls Online, and finally Star Wars The Old Republic. Why does the Western online RPG market have level boosting, and how does the Western market differ from the Eastern market? Largely speaking, MMORPGs are created in one market in the East, Korea. Every now and then you'll get a Japanese online RPG that will rise to fame and prominence, like Phantasy Star Online or Final Fantasy XIV. But really in the East, as people defined it, it's Korea. And Korean MMOs, grinding and long-term progression are staples. As such, this led to the rise of a microtransaction-based market which could aid in your attempts at progressing further. The thing is though, is that in Asian culture, generally paying for something and not being able to afford it is not really frowned upon. What is giving somebody status for free without them earning it. Sure, it's one thing to grind to max level then spend lots of money to be cool, but in Korean MMOs you don't see skipping to max level because part of the online RPG experience for Korean players is very much the power gain on your way to the top. And since the item marketplace in Korea is regulated essentially by the government because it's illegal to sell black market goods, it seems to make more money to monetize someone's journey to the top versus just letting them buy it outright. In Western MMOs, it is far more prominent because oftentimes the majority of the game is at the endgame portion. In Western MMOs, grinding to max level is usually a trivial affair, more so meant to vaguely teach you how to play the game. Western MMOs focus heavily on large expansions that vertically expand the power level and power scope of the game. This also lends itself more to wanting to get to the end of the game so you can get to the most powerful stuff that comes from the new content. Some expansions even include a level boost with them, allowing you to essentially start at the level the expansion content requires you, which is pretty handy. And it's harder to complain about it in that case, because that's the whole premise from the player's perspective. And it's why level boosts are enjoyed and not minded as much, because of convenience. Because when buying the new expansion, you can just boost your character if you don't already have one, or maybe you just want to try something new. For existing players, it's perfect because they don't want to redo the lackluster early game leveling in many cases, especially multiple times. For newer players, this puts pressure on them to either conform and pay for a level boosted character, skipping the entire early game experience, and in many cases making them a worse player, or suffer through whatever content is available at the lower levels. This brings me to my next point. Why are players so willing to skip this content, even existing players, that takes place in the early halves of the game? Well, because the leveling experiences and early game story experiences and the starter zones just suck, simply put. When you take a look at some iconic Western MMOs known for having amazing early game experiences, this problem kind of becomes completely moot. For example, Warhammer Online, one of my favorite MMOs of all time, had arguably the best early game experience in the history of MMOs. It held your hand and taught you how to explore and play in the game through public questing and zones. It had tremendous lore from Warhammer to explain what was going on and why everything mattered, had a decent amount of challenge baked into it, and allowed you to PvP nearly right away as a factional-based PvP game. Warhammer Online's early game experiences were so coveted that people remade characters constantly just to keep them in Tier 1, which was the first tier in the game. Buying a level boost in the case of Warhammer Online would completely rob you of that experience, which is arguably one of the best in the game. So then why would a developer sell a level boost? What's in it for them besides just the money? The real reason that I hate level boosts is that it signals the death of something else entirely. Something dear to my heart, something crucial to every online game, the early game experience.
Early game experiences didn't just consist of giving you as many abilities as possible and moving you along faster than you can even acclimate to things. The point of a role-playing game is to slowly introduce new obstacles and tools to deal with those said obstacles. The varying levels of speed of such are arguable, naturally. But the reason online RPGs tend to be on the slower end is that they were trying to mimic an online world. The problem with the current online RPG system in the West is that they're trying to rush you to endgame so fast, too fast even, that you don't even have time to learn the game properly or become engrossed into the world. From a roleplay perspective, it's not making you feel invested into the world or your given class, when you're given milestones so quickly and easily. But worse, the number one complaint players have about doing in-game content is finding the right group to do it with. That's because, well, the auto queue systems don't select for player skill, so you will oftentimes be matched up with completely random players. Due to this aforementioned problem, these players aren't very good, but more importantly, they haven't even been taught, so it's not their fault they're not good. With the death of the early game leveling experience, you have a funneling issue at the in-game content, where the majority of players can't even dream of doing the harder end content. But more than just learning, you don't get the enjoyment of an early game experience, which is special in itself. Level boosting not only leaves you worse for wear in terms of skill, they oftentimes are skipping the early game experiences that are one of a kind in online RPGs. Because players are so conditioned for this, however, in the market currently, it creates a problem where players are used to just early game experiences being trivial or sucking, so they almost want to buy a level boost, and they almost don't even see logically reasons to not. Ideally, they wouldn't want to pay, of course, but this is where the supply and demand is created. Developers know that the early game experiences suck, and to put very bluntly, they don't want to put any work into them, so they allow players to just purchase their way past this problem. A problem that they created themselves. Most online RPGs don't even start with a level boost. The level boost comes after a few expansions have been released. In a sense, it can't be helped that the more recent expansions and content are going to be better, right? However, instead of developers finding a way to integrate that into the leveling experience originally, or continue to update it period, many of them would rather just have you purchase your way past that problem, so they don't have to solve it. And therein lies the problem of paid level boosting. You might say, yeah, well, I already made a character and I don't want to have to go through it again, but the problem is that you're letting developers give you, and more importantly, new players, a subpar experience to funnel them to the end, where they not only can do the in-game content, they can be monetized even more. Sure, some games can buck this trend. For example, SWTOR has level boosting to get players ready for the in-game content. However, the best part of the game, inarguably the 1 to 50 experience. However, the problem arises that in that 1 to 50 experience, it's so easy now, with no difficulty options that, well, incentivize a player to do anything other than just purchasing a boost. But it's impossible not to see in nearly every instance of a game that utilizes a level boost that you pay for that the developers are offering such because they want to band-aid fix problems in their game. What's worse is not only the aforementioned issues caused by level boosting or part of the situation, there's also the whole idea of just the world losing its worldliness. What I mean by that is that when you have players skipping entire portions of your game, you have other players who didn't skip it, suffering from not only a subpar experience, but a very lonely one at that. You make your world less of a world by including such paid level boosting, because you allow people to skip the journey of living through said world. So while I might be okay with level boosting in some very specific instances, the majority of instances they offer direct negatives that I don't think are worth it for anyone not the people benefiting from the money that's generated. I tell all of my friends who ask about level boosting to just take their time and level their characters organically, to get a way better understanding of the game. But what are some of your opinions about paid level boosting? Do you think that they're just band-aid fixes developers are charging players for? Do you think that there's a place for them? Let me know that and more in the comments below, and stay tuned for more editorial content. Thanks for watching. Vamos lá, joguinho.
Genshin's flawed idea of difficulty ruined the Spiral Abyss. Now, I don't know what's been going on with the Spiral Abyss. I've been asked by a lot of people to go back and try out the Spiral Abyss, but if there's one thing that I know about Hoyoverse, their idea of difficulty is to just make the mobs have more HP, which, by the way, is just about the worst thing on Earth, and nobody likes that. Now, I don't know if that's what they did. That's what I'm assuming. But what did they possibly do to ruin the Spiral Abyss? Video has 13K views with a 10% like ratio, which is very high. I love that Mihoyo to this day constantly punishes anyone and everyone who's dared to not build Zhangling. Honest, the biggest issue is what you said. It's for 50 gems, not even a third of a pull. They're holding the game hostage and it sucks. With 200 likes? Wait, is it actually that bad? Is it actually that bad? What the f? Hold up. Yes, it is that bad. Content will be like this from now on. As I said in my I'm quitting video, I will stop making low effort trash for the sake of uploading every day. I am still the same person, the same takes with too few to give about what others think of me, so don't expect me to change my demeanor. This is simply a presentation shift. Of course, I still plan to improve in the future, but all that really means is there will be less uploads until I have income to pay my editors, lol. What the f happened? Gamers, it's me, your boy, Soul. He's Baldy. not dead. Not yet, anyway. So, hello. It's been a hot minute since I've seen you. I know a lot of you think I quit Genshin, but I genuinely don't think any of you know what quotations mean. I mean, hell, I even specifically said that I wouldn't make a video anymore unless there was actually something I wanted to talk about that was... What an interesting concept. Genshin related, and oh, look at that. There's something I want to talk about that's Genshin related, so now I'm making a video. Should I go back and try the Spiral Abyss? Is it actually that up? He said Genshin bad and everyone did an underground boycott. Oh, this is another creator that's had their absolute life ruined because they stopped liking the game because the game got worse. Interesting. It's almost like that's what I said I was gonna do. So, with that being said, you read the thumbnail, or title, I don't really know, you probably read both. So you already know what's on the chopping block today, because despite what many of you think, I never quit playing Genshin, I just slowed down pretty drastically, taking steps back from it in order to protect my mental health. And in the time I've been playing the game, there is a new change that really pissed me off. What happened? Something That I made a video about around 10 months ago, talking about how this specific topic was only gonna keep getting worse and worse and worse, okay. And it did. So go ahead and put another coin in the Soul Was Right jar right next to the Dea Will Be Bad, and Hey, this guy sound like me, baby! Oh, wait, what do you mean, bro? What do you mean? Okay, let's keep it going. So will be mid. And while you do that, let me go ahead and preface some things before the meta slaves run to the comments to talk about how they beat Spiral Abyss easily in 10 seconds, and therefore it's not a problem because if they can do it, anybody can do it. And there it is. Oh, he is calling it, dude. He is shooting from the hip right now. Oh, I love this. Another person who is tired of the bullshit they got to deal with to make content for this game. It's a massive skill issue on your part because the game is not that hard. Newsflash, bozo. Not everybody is you. No two people share the same experience in life. Just because... What? What do you mean? Because it wasn't a problem for you doesn't mean it wasn't a problem for somebody else. And a significant portion of the community seems to have a problem with this. So just because it's not your issue doesn't mean it's not a issue. And on top of... Imagine that. Another person preaching what I've been saying. Just because it's not an issue that you don't deal with does not mean that it's not an issue. Same shit when I talk about the difficulty of the game, the bullet sponge, the oversaturated bullshit, the dialogue bloat. Bro, just because it doesn't affect you doesn't mean that it doesn't exist. Of that, I highly suggest you get off your high horse and quit telling people they have a skill issue. I hate to be the bearer of bad news yet again, but this is not a skill-heavy game at all. Very true. I would say the Genshin Impact is roughly 95% luck and 5% actual skill, and that is being generous on the skill department because... No, it's 95% damage check, because the 95% luck he's talking about is artifact and relic RNG. There are so many people who, like, praise the shit for, like, how good people are at Genshin. Nobody's good at Genshin, bro. Like, if somebody slams their head against a level in Spiral Abyss and they eventually beat it after 4 to 5 months, it doesn't mean that they're good, that just means that they're mentally unstable, right? The majority of you are just waiting for the crits to happen. You're waiting for the damage to line up. You're waiting for the relics to line up. Because last I checked, this is a
gacha game, alright? Your or they just got better gear, bro. Characters are RNG dependent, your artifacts are RNG dependent, your artifact substats are RNG dependent, enemies' movement is RNG dependent, if you crit or not is RNG dependent, everything in this game is RNG dependent. I think the only thing I can think of off of the top of my head that is heavily requiring skill is Sukokomon, and that's pretty much the only thing. Sure, you can make some cases that characters like Tartaglia International and Hu Tao jump canceling take some modicum of skill. And also a large amount of mental illness to actually want to play Hu Tao that way. I swear to God, Hu Tao was one of the most unfun characters to play properly, yet one of the cute and most beloved characters in the entire series. Holy f***, there is no way I'm animation canceling on Hu Tao. There's just no way. But I'm gonna be the bearer of bad news here. Pressing 14 buttons in a specific order does not take any skill whatsoever. Anybody can do it. After you do it about 3 or 4 times, it'll eventually just become muscle memory. And auto-canceling and whatever the Tartaglia International is basic timing. Anybody can spend 5 minutes and learn how to do it. That doesn't require skill. Then why doesn't everybody do it, Solvin Artist? After all, it's so easy. So why doesn't everybody just do it? This guy is so pissed off, bro. Oh, I love it. This is a man who has been beaten and battered by dumb little kids on the internet. Alright, well, you see, that's very simple. It comes down to one very basic thing. Tartaglia International and Hu Tao auto jump canceling is not the only thing in this game. I'm not here to discuss whether it's the best thing available or not, but what I can tell you is one thing right out the gate is that it's definitely not the best team by a long shot. There's a lot of teams in Genshin Impact that perform relatively similarly in terms of power. And I would say of the team comps you can make in Genshin that aren't just slapping characters you like on a team and actually planning something, roughly 90% of them could 36-star Abyss. So it's not a choice of people being so unskilled they just can't play these characters, it's just that nobody wants to play your shit character and they would rather play as the units they like that have been built that can 36-star the Abyss. So basically what I'm saying is... Preach, brother. It's not a matter of people being unable to do it, it's just people do not want to do it because they would rather use the characters that they actually like. Imagine that. It's the worst thing then when these free-to-play kids guilt people for spending money because they want to get a character that they like. Here's a crazy idea, bro. Pull your head out of your ass and realize some people like to use their favorite characters. It really shouldn't be that complicated, but then it is. And one final point before I see people... Or like, why are you using this character when this character's better? I don't know, bro, because it's a casual game and I like that character. Bum rushing to the comments and be like, oh, Soldus is mad because bad, his account is terrible, he just can't 36-star the Abyss. Man is unskilled, trash, and while there is merit to the fact that I am in fact garbage, I will not accept the slander of my prideful Genshin Impact account. First things first, I did 36-star the Abyss, here's the proof. Second thing second, my account is probably better than all of yours, and if not, a significant percentage of yours. That's not me trying to brag that I've been playing since day one. I haven't missed any login days up until very recently. I put a pretty good amount of money in the game. I mean, I have... There's a huge aware moment where I didn't recognize at least 20% of those characters, bro. I literally cannot remember the last time I played Genshin. I have every single character except for 2, and those characters are Dea and Yola. And you'll notice a trend among those two in the fact that they're dog shit! So yeah, needless to say, I am well above the average threshold for a in-game player. And that all being said, what the f were they thinking for this new Abyss? Brought to you by the great minds that told us not even a year ago that they would never be adding any proper hardcore in-game content because it would be too anxiety-producing. They did say that, so did they actually add some hard-ass shit? We have the f*** you Spiral Abyss, complete with freezing ice and hydro heralds with a everlasting shield and the capability to perma-stun lock one-shot you. I will say the characters and the idea of difficulty is so irritating, where they give like these units these shields, and like, it doesn't matter your relic, it doesn't matter your relic quality. It's like, you just have to hit them X amount of times with these many elements in order to break through it. It's so bad.
It's like, why would you add in a mechanic to the game that gets rid of everything that I grinded for? It's so bad. It's such a bad design. Like, you're taking all the players who grinded hard and making them do no damage, ensuring that all their progress means nothing. Like, I don't know who the decided that. The rampaging duo quad beastkin setup that will roll you to death even if you have a fully max Zhongli shield on, because you loser. And who could forget the giant Abyss Lector who will constantly spam shields like a shitty Overwatch support and then or any Apex player after they get shot once. Make it impossible to deal any meaningful damage to him. And if that doesn't tickle your fancy, we also have 2 waves of 3 Whopper Flowers followed by 2. Whopper Flowers are the worst. Any character or any unit, enemy unit, we're just like, oh, I become invulnerable. Why the would I want to fight that? 2 waves of 3 perpetual mechanical arrays to really rub some salt in your wounded nutsack. Oh my god, is that not enough for you? You really must hate yourself. We also have the Electro Manifestation that will run around the room like an autistic 5-year-old and doesn't stand still for long enough to do anything. What? One second, guys. I love listening to angry people, bro. And this dude is furious. What's that? You brought Raiden National in so that you could beat the Abyss Lector on the second half? No, you didn't. And who could forget the Jade Bloom Terror Shroom, who he just kind of falls over. Honestly, this is the easiest floor in the entire Spiral Abyss. So yeah, needless to say, it's bad. And if that wasn't enough to convince you, we can take a look at the other Genshin Impact YouTubers and see what they have to say. Okay. Oh, it's a unanimous shit? Oh, now that's surprising. Now, it's not like this is something that wasn't predictable. I even said in an old video that this is exactly what would go down, and now it happened, and people are surprised. So let me describe this to you in a way. I swear to God, I'm watching the mirror right now, boys. It's pretty basic to understand. This is a combination of 3 major issues, and before the people start arriving to the comments, this guy made a video about you before, though, twice, about apology video. I'll have to watch it later. To write about how it's the meta player's fault. It's not. As much as I hate the hardcore meta players, Genshin Impact has never once taken the time to listen to anything they've said, and they have actively gone out of their way to undermine their processes, so it's just not. I'm sorry, I highly doubt that they finally started listening to them after 2.5 years. This is a combination of a lot of things, but the biggest problem is reverse power creep and the need to upscale difficulty. Reverse power creep, for those of you that don't know, is when the newer characters get worse than the older characters. Now, that is a hot take in Genshin, as I have come to find out with... I mean, it's the truth. The characters that are coming out of Chimera are so bad, right? Now, once again, the Dendro is cool, but like, what the happened with Dea? Like, legit, what the happened to Dea and what the happened to Geo, bro? It is so bad. Big names like I Win to Lose, 1010, and what is that other guy's name? I think it's like Flowcats. Yeah, Flowcats, advocating for the new characters. Once again, I am here to give you a helping serving of reality. Mathematically, formulaically, numbers and damage over your feelings. The new characters are significantly worse than the older characters, and it's not... Well, how are you gonna say that, bro? Dea's my waifu. Why are you saying she's bad? Maybe it's just because you're not good enough. Actually, if you get 100% crit rate and 400% crit damage, Dea actually really shines. It's just that your relics aren't good enough. How dare you say that about her, bro? Some of que porra essa aqui, André? O que foi? Ah, a live cocaine? Cara, veja, cara. Support Clássico. powerful older characters in a better way. Clássico. But for most of the new Eu já fiquei 24 horas tentando sair, cara. Doido, velho. Here's a great example. I love cocaine. Her design, I love her appearance, I love her personality, and I love her color scheme. She is one of my favorite characters. Matter of fact, I have had Zhao as my profile icon in Genshin Impact for 2.5 years until Layla came out, and now she's my profile icon. However, I'm not here Layla is very cute. Copium telling people that Layla is good, because
You know whose design I liked in Genshin Impact? Or the design that I Pô, hated when they vou first sair came out, aqui but e now I deitar really lá. like it? Falou pra vocês, boa Falou, velho. Boa noite. If I do ever go back to Genshin, I actually will probably pull a Nihilin because I think they are absolutely a beautiful character. Now, I don't know if they're good or not, but they are so cool looking. Because the fact of the matter is, Layla is a worse Diona. She can't battery, her shield is decent, but I hate to break it to you, high cryo shields are useless, and her damage is mid at best. Meanwhile, you have another support character who came out years in advance named Diona, who buffs movement speed, shields, buffs elemental mastery, heals, and her damage is pretty decent at high investments. Meanwhile, Layla needs all 6 of her cons to be at least decent. Another great example, Kuki Shinobu. That's what I like about Honkai Star Rail. There's not a single character where it's like they're not viable unless they get all of their constellations. Like almost every single character is just like pretty damn good, right? I love that shit. And they're even fixing that shit before they get out. For example, Kafka would not have been nearly as good as she was without E1. So they just added her E1 to her base passive now. Like, dude, it's the development team for Honkai is doing such a good job, which it just draws the blank. Why the isn't the Genshin team doing the same thing? I just don't get it. Indori. Kuki Shinobu is an amazing electro healer Vou dar mais and café. elemental damage applicator for teams that require electro reaction. It's like, how does Vou virar the hoje. company get it so right for one game and then so wrong for the other one? I just don't understand. Her healing Um ralo amanhã. and periodic movements Aí, zaps a wide com sono area nenhum. so it's very easy to control and Ia almoçar amanhã na casa da minha mãe. Aí eu ia virar. Aí quando voltar, a casa dela, depois do almoço, devo dar uma dormida. mastery into pure damage on additional hits of your character, her damage is Sem sono nenhum. Eu já volto. thing. And then you have Dory. I am ending the discussion there. And it's obviously not just the 4 stars, some of the 5 stars are especially lacking. Another great example is Baiju, who had no excuse being as bad as he was. Oh my, they made Baiju bad too? A character that people have been looking forward to since like 1.2, 1.3? What? He was bad? Oh my God, he's okay, nothing great. Jesus Christ. After we waited 2.5 years for him. There it is. And he came out and was dog shit. Who could forget the legendary dumpster fire that is Dea? The fact of the matter is, a lot of the... One of the best looking characters in the whole game, bro. I have no idea how they flopped it, bro. Older characters are significantly better than the modern characters in terms of damage. Now, that alone isn't a problem. If that were the only issue, it wouldn't be that big of a deal. But here's the crux. MiHoYo didn't scale everything to match the modern and older 5-star characters. What they They upscaled everything to become stronger than them. So they made all the new characters worse, and then they made all the content harder. Oh, that's brutal, dude. Thus making our issue significantly worse. Here's a fun fact. About 1.5 years ago, I made a video talking about how Spiral Abyss was only going to get worse. And in that video, I drew a comparison to the Alpha Rift Hounds and Dvalin. Did you know that back then, an Alpha Rift Hound on Inazuma Island would have had more HP than the Dvalin boss fight? Think about that. A Alpha enemy has more HP than Achei um acampamento de uma gangue rival. Is that not enough to Aí eu cheguei perto do acampamento, os caras pontou a arma pra mim e tal, aí eu saí correndo com o carro. Os caras, isso aí não vale a pena não. Me largou, né? Aí eu tinha dinamite. Aí eu acendi a dinamite, passei correndo com o cavalo, joguei lá no meio dos caras. Tem como fazer isso? Explodiu todo mundo. So they just made everything in the game just a bullet sponge? Their moveset is not as predictable as Tartaglia's, and guess what? They do more damage. If you do not see the fundamental design flaw in that logic, I hate to break it to you, you will never understand the crux of the issue, and you should just leave now. But for those of you that are still interested, let me tell you, it gets worse. Because once a character is put into Spiral Abyss, or an enemy for this case, they get an Abyss buff, which is... Because people ask for endgame, no, there's a difference, right? There's a difference, right? So when people are asking for endgame, they're not asking for
oh, I want all the enemies to be bullet sponges. They're wanting complex mechanics to have to deal with, and once they've dealt with, then they get to beat the unit. Like, for example, you want higher damage and more complex mechanics to dodge, and then once that dodge has happened, then you kill them easier. Nobody says, I want endgame, I want every mob to have 800% more HP. No. They just want to feel like their actions matter, and they're not just hitting things that have no mechanics for 8 minutes hoping they kill it in time, right? They want to know, okay, this fight has a mechanic. If I dodge it, I get rewarded with a win or an opportunity to do damage. They don't think, oh, I want this boss fight to last 10 hours. Length of killing does not equal difficulty. Complex mechanics equals difficulty. That's the difference. It equates to roughly 50% more HP, and that is based off of their outscaling world level. So for example, if I have a level 90 enemy, and like, just for example, players would rather dodge a complex mechanic 3 times and kill the boss versus dodge a basic mechanic that does nothing 100 times and kill the fight over 10 minutes. Put them on floor 12-3 of Spiral Abyss, they're level 100, so they get that buff, then they get the level disparity buff, and then they get the Abyss buff on top of that, meaning that 300,000 HP, well guess what, buddy? Now that's roughly 2 million HP. And also there's 4 of them, and also they will perma-stagger stunlock you and kill you before you can do anything about it if you get hit once. But once again, this wouldn't be as big of an issue if there wasn't another problem quelling through the entire system. And what happened? That is the fact that enemies aren't designed to kill you. No, they're designed to stall for time. That is it. So basically, MiHoYo is wrapped up in a game plan where they realize they can't make any actually meaningful, skillful content, so instead, they're making very annoying enemies and floor placements so that they can stall you for as long as possible. Yep. Knew that without even playing the game. Oh my god. Just keep people in the game to rise up or player retention. That way they can send to their corporations, bro. That is brutal. And prevent you from clearing the floor. Now, to anybody who wants to disagree with me, I would like to point out some obvious facts that would prove you wrong before you even got started. Okay, let's go. Let's hear it. Do you think it's a coincidence that they put the Hydro Abyss Lectors and the Cryo Abyss Lectors together on the same floor? Yeah, I didn't think so. It's obvious that they plan to try and freeze you for as long as possible to stall you for time. Another example. Do you think it's a coincidence that spawn the entire floor enemy at once, and now they're spawning them in waves of 3 instead of waves of 12? Não, já tava em manutenção, não. Entrou, Fraga. Agora falou que ia voltar 1 hora. Agora já deu 1 hora. Eu fui olhar agora, estenderam pra 2 da manhã. Caralho. Corujão vai falhar, não é? Eu não tô afim, não. Tô vendo vídeo aqui retardado no YouTube. Até quando você tá com sem sono, mas tipo, você não quer jogar nada, Fraga, você tá só... For example, flying, shields that can't be broken. Cara, eu tô sem nenhum sono, velho. Daí o horário de dormir é bizarro, todo escroto. Rala de madrugada é... O foda não é ralar de madrugada, não, só. O foda é ralar sem horário certo, Fraga. Relógio biológico é tudo... Talvez eu tenha que, tipo assim, virar, Fraga, um dia, aí pra acertar o sono, pra ele dormir certo. There's just no way this guy is not a viewer of mine. There's literally no way. There's just no way, bro. I swear to God. I've been saying this shit for years, man. I've been saying this shit for years. They're not trying to make harder content. They're trying to stall content by making damage sponges that evade all attacks so that they can halt your momentum. But of course, that's not the final problem because there's one more issue to be resolved. Okay, I'm confused here. But of course, I feel like you should have picked the crit rate, crit damage, but I don't know your account. But that one's like peak, right? That one is peak, brother. I love that one. That's not the final problem because there's one more issue to be resolved. The fact of the matter is, they're purposely locking you off from effectively using all of your elements. For example, this Abyss, they're making a lot of enemies that have massive shields that can only be broken by bringing in the proper elements. By doing this, they are effectively locking you out of over half the elements in the game, just so that they can lock you from using what are potentially your best characters. That would be really bad for me if they did shit that's like, this can only be broken by Dendro, because I have like no Dendro units. Another tactic that they're using because the shields are so
bad. Like, they're not hard to deal with, they're just annoying to deal with. As instead of making actually difficult content because they're too stupid to do that, they're gonna artificially inflate the difficulty, thus furthering devaluing other characters in the game. So there you go. There's the reason why you clicked on these videos. Those are the design flaws with the current Spiral Abyss. And it's not like these have been unknown. I made a video talking about all of these exact issues over 12 months ago now, and they have only compiled onto themselves over and over and over. And this Abyss, it finally caught back up with me again after a year and a half. And it wasn't because I wasn't building new diverse characters. I have almost every character in the game built. It was because Mahoya was finally getting to the point where this looks irritating as shit. Only people that are going to be able to beat the Abyss in the future are whales. And that is... And you know, I wouldn't even... Nah, because what they should do, right, and it's very, very, very simple, is they should make the Spiral Abyss completely clearable by free-to-play, right? If you've grinded, you should be able to clear it completely free-to-play. They need to add other levels where you can test your account like 13, 14, 15, 16, and they don't give you any rewards, but get this, they're fun and complex to do. And that way you can test the limits of your account, you can test the limits of your skill to see where you can go as a whale, where you can go as a skilled free-to-play player. But Spiral Abyss should be clearable by the casual free-to-play player. It really should. But there should also be a place where whales can test their limits. Be that mad about it. Is clearable with free-to-play. Most free-to-play have some 5 stars, but you can do that with any 4-star only. Yeah, of course. Yeah, good. But the problem is, it's not worth the effort anymore. Suffering through... But he's saying, like, with the direction of where it's going, right? Through all of 12-9 to get the perfect 9 stars is not worth 50 gems. It's not worth it for the hardcore players who have to put 5,000 hours into the game to build meta characters that can beat this floor with ease. It's not worth it to the casual players who already don't have the units to beat this floor. It's not worth it to the in-game players like me who already have everything, and 50 Primo Gems is a drop in the bucket, and it's not worth anything to the whales because if they want Primo Gems, they'll just buy them. At this point, the only reason why you would 36-star the Spiral Abyss is for bragging rights or peer pressure because other people have done it that you may know. Hell, that's the only reason why I did it, because in my opinion, 50 gems ain't worth it, but getting made fun of by the people I like is kind of annoying, so I just 30... Yep, it's the truth, man. These are annoying, brother. You do anything and you will be scrutinized, and this dude's a